Test. Test. 1, 2, bun. Test. Bun. În 1, 2. Ah. Unu, doi. 1, 2.
Test. Salutare, haideți să începem. Scuze de mica întârziere. I'll switch to English now. So welcome to our September event. Today we are very happy to talk about automotive, and you will see a lot of interesting presentation today, starting with autonomous driving and also hydrogen. That's why we have this H2 here, and a few other stuff like agile and so on. So let's see. Okay, so we'll start with a presentation from Ioan Stoica and Wolfgang Fust about via Bosch. As you will see in the article, there's a lot of technology and a lot of evolution in the latest years. Then we'll continue with AI and us. And Laszlo will talk about this topic. He's very passionate about AI, and actually he really wanted to present the event. That's why we didn't publish the article in August. Okay, and the next one will be to drive automated driving. That's the main article actually in the magazine, and we'll see how we can use this technology for 4 wheels or even for 2 wheels on motorcycle, as you can see it here. Then I might talk you really quickly about the IT Days edition this year. Looks like will be a great conference again, and yeah, you will also be able to win. For the best question, you can win. I think 3 invites. We'll give them at the end of the event. Then we'll talk about hydrogen vehicle, which is a really interesting topic, and you will see that that might be also an alternative to combustion, to electric, not combustion. And then we will have 2 agile articles presentation. And what's interesting is that even if you really like agile, we still need to adapt it. And the funny thing is, without talking with the author of those articles, both of them use the failed word in the the subject of the title of the article, which is interesting. So we'll see how they can change our mind maybe on this. And at the end, we'll talk with Paul and Catalin about automated driving, but will be more about, let's say, automotive, not necessarily just automated driving. So this will be the main topics. You are welcome to ask questions at the end of each presentation. Thanks to our partners, and as I was saying, let's see. Yeah, that might not work. Okay, you can get an IT Days ticket if you have a good question. So with that saying, let's go to event opening from Markus Hernier, who will talk about whatever he wants his opening. Thank you, Ovidiu, for the handover here to the slides. Before I hand over to the presentations, we have interesting presentations, as Ovidiu said before, and at the end also a panel discussion about automated driving, and before interesting presentations such as the fuel cell, for example, or fuel cell work, so-called PEM fuel cell work. And but now I briefly want to introduce who we are and what we are doing here at Bosch, especially locally. Yeah, so ECC, the Engineering Center Cluj, by now has more than 1,500 associates located here in Cluj.
but also including our premises in Bucharest and now newly opened in Sibiu. We have a close cooperation with 2 plants, especially here. One is Jucu plant in Cluj and our Blush plant, which is a powertrain system plant. Bosch in total, worldwide, because we only are a puzzle piece here in Romania, in Cluj, in the complete Bosch world. Bosch in total has more than 400,000 associates, and out of these 400,000 associates, there are more than 200,000 in the mobility sector. Yeah? So we are the biggest supplier for automotive parts in the world at the moment, and we are closely cooperating furthermore, not only in Romania, but also here in Eastern Europe with the countries of Hungary, with Bosch sites in Hungary, and with a Bosch site in Bulgaria. Yeah, and then furthermore, we are working in a so-called international development network, Bosch International Development Network, with actually all sites in the world, Bosch sites in the world, to serve our customers with software solutions and also electronic solutions. Yeah, and then furthermore, you can see our product portfolio where we all are working on. The biggest pillar is the mobility and industry solutions. And within you can see the pillars on the one side, it's about drivers, assistance and automated driving, where we are also here in Cluj and from Cluj are working on video systems, including artificial intelligence, not only with the video systems, artificial intelligence as a method is used in multiple topics, and also ultrasonic radar systems. Yeah. So the next pillar is more the vehicle motion area, and that is our electrical power steering. Yeah. So and here we work with quite a big team in these power steering systems. And support our customers and serve our customers with our products from here. Powertrain is also located here with a number of departments, and the whole range of powertrain products, also with respect to driver assistance and the vehicle motion topics, is actually from an e-bike over two-wheeler motorcycles. What you can see here, we have passenger cars in our product portfolio with light-duty applications, commercial vehicles, off-road vehicles from tractors and excavators up to vessels. Not many know that we are also designing and engineering parts for big ships. And now new, what is coming into the place is also that we are working and developing products for stationary purposes. Yeah, so I mentioned before the fuel cell, the so-called PEM fuel cell is a mobility fuel cell where you see and hear the presentations later. But in our portfolio, there's also a stationary fuel cell that is called the solid oxide fuel cell, yeah, so-called SOFC, including electrolyzers where we produce the hydrogens. Yeah, so and the whole purpose of this product portfolio is our transformation. We are all together in the industry towards a CO2 neutral world. Yeah, so we're having the products from combustion engines with fossil fuels operated, where we do software from here, including alternative fuels as a bridge towards the future. The whole electrification range we are working on, and within the electrification systems, from battery systems over inverters towards the e-machines. And then what I mentioned before, the hydrogen topics, which are coming up now in Europe very strongly, which is the fuel cells I mentioned before, but also the combustion engines operated with hydrogen. Yeah, so that is also an option. So you can see that's a big variety what we are working on here. And
On top of that, it's next to the mobility solution sector is also a new child that we are working on is a multi-market topics, which is especially the connectivity, which is coming up very strongly as well. You know, so. And I would also like to mention our cooperations because with the universities and our student programs because that is well worth to mention. It's our key for success, actually, for the growth. If you see how strongly we grew in the last few years, that was definitely also possible because of very highly motivated young students that are supporting our business and endeavors for the new products here. So, and now I would like to hand over to the next presentation, which is called "Move Like a Bosch," translated into English. In Romanian, it's "Transform Like a Bosch," and I hand over to Jon Stoica and Wolfgang Fürst. Thank you, Markus. So, hello everyone. My name is Jon Stoica, and together with my colleague Wolfgang, we are going to present you a little bit of history and also future about mobility. And this is why our article is named "Move Like a Bosch." A short presentation. Myself, Jon Stoica, with 14 years of experience in the automotive industry. I started from developer level, low level, and up to head of department in charge of prototyping new technologies now. And with the help of our colleagues from hardware, mechanical, software, everything is combined now. So we are going to show you in the article how this is going to look like in the future and what the future basically is going to show us. So welcome also from my side. Presenting mechanical engineering in for a software magazine is maybe a bit strange, but I think there are some connections. And also when you're looking back on that experience that I had in Bosch, there are some software aspects, some data management tools, and a lot of knowledge graph. Bringing the bridge to mechanics. I think everybody immediately thinks about cars, mechanics, oily fingers, and so on. So what belongs to that? But of course, cars also changed, and I just put there on the top left a modern vehicle from 1896, a French company. They brought this on the road. I think when I look on it with the responsibility for steering parts, with the responsibility for parts, to make that happen, I can imagine something, but it does not really have something to do with my job. And if you look on a modern car today, I mean, I just put a picture there. You can look outside. You see them around. They are looking completely different. Similar, it's maybe also on the computer side. If you're looking on this. So Bosch in 1967 came up with the Jetronic. So this was the first time that electronic in principle entered the car in the way really to fulfill the emission standards to ensure that the combustion engine worked sufficiently good. And then in 1975 we already see the first computer in the way digital. You can program it, maybe not too many registers, but at least something to program. But how this developed, and then in the bottom right you see something like a vehicle computer of today. A thing that my colleagues here developed together. You see it's completely different. When you're looking on this, you can imagine now out of a sudden you have plenty of more interfaces. You have high-speed connectors to the different cameras, you have Ethernet connectors, you have the requirement that software can process all this. This of course calls for compute power. You immediately think in compute power how to dissipate the heat. So it comes to that you really can only do this, that all these pieces, software, hardware and mechanic, are working together. But of course this is also only a piece, and the things develop further. And what you see in my back are in principle the levels of automated driving. So from the left to the right you see a little bit of support by computers to drivers, and on the right you see in principle completely taken over by computer, that you have full driving automation.
to get this a little bit touchable, yeah, that you have an idea what are these different things. So level 1 is something like adaptive cruise control. So you keep the distance to the driver in advance, you can easily follow him. On level 2, your car is automatically parking in your garage. Bosch is providing this. You just have to check on your phone that, yeah, you stop in the case of emergency, that you don't hit something, which works. Level 3 is the highway pilot. On the highway, in the defined domain, the car is automated driving, but you still, as a human, have to pay attention that if something is happening, if something in the domain is changing unexpectedly, you can intervene. And then if you go for level 4 and level 5, you have in principle automated driving. In level 4, a reduced domain. You see this already when you see valet parking. So when you just put your car in front of the garage and the car is fully entering and finding its parking spot, is parking there without any contribution from your side. Yeah? And level 5, I mean, we dream about it, we work on it, but unfortunately you cannot see it on the road yet. But maybe soon. If you think on all this, it's pretty clear that the different domains have to come together, but that innovation that all is driving this is even bringing us to more steps further. So we don't have just to change the architecture in the way of what you think in software. We also had, of course, to change the architecture of the complete setup, how it works together. Here I hand over to you again. Thank you. And just imagine on the left side, because we are speaking about software, we have few line of codes, because we are just helping the passenger with some additional sensors, warnings. Imagine how you go from level 1 to level 3, you have more and more software that needs to be introduced into the electronic control unit. And if we want to go to level 4 and to level 5, where basically the steering wheel is optional and can basically not exist there in the car, you need to have a lot of software and complex software. And this, with the current architecture that we have in the cars right now, it will be a complete mess. Because we have so many electronic control units, so many computers talking to each other, and it's really, really hard to master all this complexity. So what we are working on is changing the architecture to a more structured architecture where we replace and we have vehicle computers, like we call them. And these vehicle computers are able to process multiple cameras, radars, lidars, and take one decision that will enable the car to go alone without the human intervention. And this is something that we here in ECC, we are working on both hardware, mechanical, and also software, because it takes a lot of implication. And one of the products that we are really proud and working now developing is the ADAS integration platform, where you can see on the left side, we have multiple solutions with multiple mechanical housings, which can support air cooling, active air cooling, water cooling even, in a car. And why do we need this? We need this because if we have a lot of processing power in a computer to process all the images, all the radar data, all the LiDAR data, we are going to have power dissipation, heat. And we need a way of cooling this. And basically this is what our colleagues from mechanical and hardware are helping us make the software run, because if the ECU and the CPU heats up, it will stop. So the software cannot run without the mechanical and the software. And to conclude, here in ECC we are working on all levels, mechanical, hardware and software, to bring this new future to life, because this is not the past, this is not the present. What we are working here in ECC is the future, and we are trying to bring the future into the road. And this is also the motto that we have: let's move like a Bosch. Let's bring the future today on the road. Thank you. Thanks a lot. Thank you. If you have any questions, when do you think we'll get to, I don't know, level 5?
So at the moment, we have level 3 available in Germany, which is approved. Mercedes has, I don't know if we have an EQS here in Bosch, which can run automatically on the highway alone. It can switch lanes, it can stop, it can signal, it can go out of the highway alone. But it's only on the domain controlled on the highway. In order to get to level 4, we need this complexity to solve. So we are working together to this. But this is a really, really tough question because Tesla is working on this. We are working on this. A lot of car manufacturers are working on this. But the cost at the moment is too expensive to be able to put in a production car to have this. And maybe to add something to your statement, I think we are all engineers, therefore we are focusing on the technical part, but it's especially also a society and legal topic, because we really have to get to this point that we accept cars which are fully autonomous driving. And also this is of course a journey which, yeah, we will see how long it takes. Yeah, to complete a little more, who's going to pay for the damage? Who's going to be insured in level 4 and level 5 when you have no steering wheel, you have no pedals? Basically, who owns the car? Who's responsible for the car? The OEM, the driver, the software? So this legality is still in work, and this is basically the major step that we need to take as a society to have level 4 and level 5 on the road. It might be easier to just go to the flying cars and that's it. No, that's also regulated because you have a lot of flying planes and everybody's going to go crazy. We are going to be like flies everywhere. Okay. Okay, thank you very much. Thank you. We still have a question? Okay. Yeah, I was going to ask, how difficult it was for example, for the level 3, how is the testing process for reaching out to level 3? On software or on mechanical side? On both. And on system, yeah. At the system level. Also, very simple said, the ECUs are running several test iterations. So we are doing environmental testing for the ECUs to really ensure that they can sustain the lifetime. This is of course taking several hours, temperature cycle, high temperature, under load, without load, passive, active. Big program. Yes, and imagine you have not only one version of hardware with software. During the development phase, you have 5, 6, even 7 hardware samples, hardware variants that are going to be tested along 1, 2, 3 years, where the software is tested, it's improved, the hardware is also improved, so it can be legally brought into the market. So you have mechanical test, then you have acceptance test by the NCAP authorities. Also you have in the same time software testing, because you are testing functionality here in the building, just developing it. Then you are going to test the entire system on a racetrack, on an airstrip, for example, where we do also our test with our colleagues from video and from radar. And this is a multi-cycle testing topic. Okay. Okay, thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Good, and the next presentation will be from Laszlo, and who will also talk about the future, but from an AI perspective. Laszlo is a business analyst, not sure how technical he is, but I know from the article he plays a lot with Excel and a lot of data. Okay, so Laszlo, the stage is yours. Hi everyone. The presentation is in Romanian, but I will try to adapt to the whole crowd just to speak a bit for everyone. I'm not even gonna ask who heard about AI or not. You can raise your hand, I won't look if you haven't heard about AI. Good. You probably heard a lot of presentations, what is a large language model, how do you put prompts, what is the technicalities of AI, but how many of you, and please raise your hand, heard the question, will AI replace me? Yeah. I'm also in that poll.
So I said, okay, I have no knowledge what is AI. Let's see what is this AI and can it replace me? And I found ChatGPT and I said, okay, this is AI, that should be it, right? Yeah, I pretty fast discovered that that's not AI, and AI is a really big pool of different things. So I said, okay, let's test a few of these and test them just how I work. So basic elements of what I do every day, like interacting with the team, with clients, transmitting information from one side to another as a business analyst or proxy product owner. Also, in addition to that, speaking with every stakeholder. And here you have a lot of interaction, like looking in the eye of the person who you're talking with, feeling what they're saying. And of course, as a business analyst, I like to say that I should be the person who helps the client put its business in motion. Basically, offer solutions and come up with different ideas on how this can be done. Okay, so that being said, I quickly realized that we have two types of work. Shallow work, which can be our regular tasks, they're boring, they can take a lot of time and so on. And we have profound work, which involves basically our creativity. And this is the most valuable work that we do in our workplace. But as a part of how much we do each, studies say that we usually do 80% shallow work in a day and 20% creative work. So yeah, shallow work can be done simply but with an AI, because it's really AI friendly, it's repetitive and everything. But the other one requires human touch. At the moment, I believe that AI does not work well with creativity. So in order to find out if AI can replace us, first I tried to see what it cannot do, because you can't really find what it can do if you don't know the not. And I quickly discovered that it cannot keep a meeting without me. And yeah, you may say that it can read a transcript, but have you ever watched the transcript with a client who is, say, French, and the English transcript is just not useful? Okay, questions and different topics that regard questions. It cannot put questions. You have to put questions to the AI in order to get a response. So that's another minus that it cannot do. And also, you never know that the response you get, where is it from? Have you ever played with ChatGPT? Probably you have. Did it say that this response was from the article published by? No, it didn't. So even though if you're using it, be always aware that you may be in copyright problems. And yeah, this is what is deep work. Now, what it can do, because obviously if it cannot do something, it can do other things. And I mainly invested time on discovering three main areas. First, let's say you are in a meeting online, and let's say you are in an all hands, and a topic comes up and you don't know what it is. You can simply ask, what does this mean? And it can give you a really fast answer, and it's a really basic topic. Next is generating user templates and user stories. Now, I know that this is more specific to the work I do, but it can also help a developer if a story is well constructed, right? And apart from that is writing code or even playing with Excel. And just to go into details a bit with these three cases, you always have a starting point, as I said, with all hands. And you always get an unknown element, let's say a beta. Does anyone know what a beta stands for? We have a few, okay. Well, you can simply ask, hey, ChatGPT, what is a beta? And it will spit out pretty fast that it's from earning before interest, tax, and amortization. Now, if you really want to understand what that is, you can read more. But if you generally understand the term, you're good. So this is what I call learning on the go.
second case is a bit more tricky because it's about writing user templates and user stories. What I generally found out here is that you really need to know where you're starting from and where you need to end up. Because once you start using the prompts and asking questions, it will try to manipulate you and go the ways it wants. You really need to hold your line, have a line of questioning, and always put the questions that really answer your main goal. When you have every answer, and for example, it will give you 5 examples on how to do a login procedure. That's the moment when you need to decide, is any of those 5 relevant to what I need? For example, password requirements, right? It has to contain letters, it has to contain numerical, it has to be big, small, whatever. It can give you 20, 50, as many requirements as you need, but you have to decide what is useful. So basically, even though it makes your work really fast, it still needs your touch in selecting what the final result is. And I think this was one of my favorite examples. I had a really large Excel to analyze. It was with columns A, B, C, so it has a lot of columns, and I think it had 75,000 rows. So large pool of data. And I knew that I had to get some results on how many people are working at Bosch, for example. Now, I could have written the formula by myself because I know how to use it, but that's the main concept. I know how to use Excel and I know how to write formulas. Same with coding. You have to know how to write it. Because then I just got it and I said, okay, GPT, I need a formula that extracts the data that I need from column AB and all the lines that contain the specific data. And it spit out a formula that I think was 3 rows long because it had multiple sheets and multiple everything. I could have written that, but it would have taken me at least half an hour just to type that in. Guess what? The formula was wrong because it contained comma and not comma with a point. And Excel obviously said it's an error and you can't use this. But I quickly realized that was an error and I just told the GPT that please replace the comma with a comma and a dot. It was simple. It was a few seconds. Now, don't expect that such kind of work will get a 3-day job done in 5 minutes. No, you need to construct your idea and you need to know your goal. It will take you, let's say, 1.5 days, not 3. But it's still a really good solution for this. So, AI or us? Who has the future? As I said, the way we interact with each other, any AI cannot replace that for the moment. And I believe for the future and medium periods that are coming. AI can do a lot of tasks faster than us, and it can be more precise than us. So yeah, that's a really big hitting point for us. Also, it has a lot of risks. As I read, copyright, the information is not always correct, so it kind of needs our human touch. So basically, will it replace us? Yes. And no. Oh, it ended. It should have contained more. I don't know what happened. It will replace us and no, because at the moment, simple AI cannot replace us. There's no way how. Because we need to control it and we need to feed the information that it needs in order to answer us. But someone who knows how to use 1, 2, or multiple AI tools and is an expert in his domain, let's say a BA who knows how to use multiple AI tools, a developer who knows a lot of AI tools, will definitely replace us. And I don't consider this to be a threat. I think this is evolution. So currently, I am learning to use multiple AI tools. What about you? Thank you very much. If you have questions, feel free. Thank you, Laszlo. Yeah, if you have a question. You mentioned
in the article at some point that you used your experience in order to validate and in order what to question the AI. The question is, for the young people that are using the AI, do you think that they will build the same experience as you have, because learning means emotions and thinking, or they just take the solutions and just integrate them fast and forget about them? So, experience, I don't mean working in the domain for 10 years, 15 years. I mainly refer to as, what do you feel that it should be right? Like, how do you consider a data? Do you want to be foolish and accept everything that AI gives you? Then, yeah, that's on you. But if you start questioning, and in everything that we do, we should start questioning at some level. Do you want to question the code that the AI gave you? Then, yeah, you'll probably start reading a few lines, and you see, oh, you made a mistake here, that this won't work for me. Basically, what you need to do by experience is to start thinking, will this help me or not? If you just copy-paste the full answer, then you're doomed. Someone who knows how to use a tool will replace you instantly. Because you'll probably end up writing, let's say, a user story that contains 20% okay stuff and 80% bullshit, and the devs will just look at you and, why did you write this here? You know, I didn't write it, it was the AI. And yeah, blame the AI. Yeah. Well, first he should do something. Okay. Good. Thank you, Laszlo. Thank you very much. Thank you. And the next presentation will be from Mircea. Second. Okay. Should be there. Good. Hello, everybody. My name is Mircea Pintea. I'm Group Manager for Technical Project Management. And today we will discuss about autonomous driving, but a little bit the history of it and the first steps, you know, the baby steps that my colleagues presented in the first couple of minutes. What I want to tell you is that somehow the basics are coming from my colleagues, the technical colleagues. Marcel Ciobanu wrote the article in the magazine, and also my colleague Alex Dumitrescu made a video for you at the end. So, as a project manager, I'm just presenting the job of my team somehow. And I will start with ADAS. What is actually ADAS? Is somehow the basics of the autonomous driving. And somehow we have a lot of sensors on the vehicle trying to sense the surroundings and somehow to make some decisions in order to brake or to accelerate or to stop, eventually the vehicle to crash from something. As I mentioned, the main sensors that we have are the radar, which we can have a front radar, a rear, corner, or a back. We have cameras, ultrasounds, and also LiDAR. As functions, I will go in details for all of them, and you will see exactly how they are actually functioning. Okay, good. As my colleagues mentioned at the beginning, we have the levels of autonomy in the driving. We have from 0 to 5, and you will see that each function is having a specific level considering the complexity of the function. If we are starting from basics, literally basics, we have the front radar, and we have the function for front collision warning. For example, if you are going with a car with around 100 kilometers per hour, you have a vehicle in front of you, and the vehicle is either stationary or is moving very slow. The first step that you will receive will be a warning on your dash telling you that you should brake. This warning should be either a sound on your dash or a message. If we go as a next step, how we can extend this front collision warning, we have the actual AEB, so automatic braking, automatic emergency braking.
This actually is calculating if the driver is able to stop in the end, and if not, or is not doing anything, the vehicle will actually stop stationary before an object. Imagine that still the driver is pushing a little bit the brake, but not fully, and the car is realizing that there will be no possibility to stop the car. What will happen? The car will take control and will apply automatically the full power for the braking in order to stop the vehicle before the object that is in front of the car. If we take the next step, somehow to make it even more complex, we have the A-B for crossroad junctions. Imagine that you are in a crossroad. You have a vehicle either coming from income traffic, so from the front, or you have a vehicle which is coming from the left or from the right. You have the video and also the radar, which is detecting that vehicle which is coming from the front, and it's actually stopping the vehicle in the end to not have an accident. Even more complex. And here we were discussing about the levels, level 1, 2, 3, 4. And my colleagues presented at the beginning that there are vehicles which are on the market with level 3, the Mercedes. Actually, that car is able to go with 80 kilometers per hour on the highway. Somehow, if I remember well, that is the maximum speed. And in certain conditions, it's able to take full control of the car. Now imagine that in case the car is not able to stop eventually and has to do a right turn or a left turn, with the sensors that we have on the vehicle, the car is able actually to change the lane. For this, we will use all the sensors that we have on the vehicle. We have the corner radars, which are mounted in the back of the car, in the corners actually. We are using the front camera, front radar, and in the end, we are giving the command to the steering to move left or right in order to avoid the accident. What I didn't mention at the beginning is somehow these ADAS functions are split in active or passive functions, but also somehow ADAS is taking care about security, so safety in the end, and also comfort. The functions that I mentioned before are specifically for safety, so they are braking functions or evasive functions. And if we are speaking about functions that are helping us and making our life more easier, we are speaking about the comfort functions. And one of the basics for the comfort functions is the adaptive cruise control. This was somehow the basic. It was invented years ago. It is available on a lot of cars on the market, is available on the road, and is quite robust for the moment. But if we are making it even more complicated, so not to have only the radar sensors, but also to have the video sensor, we are able to also keep the lane. So we are having the car which is able to either keep the car between the lanes or give warning that we are leaving the lanes. So we have the lane assist function, which can go from warning to centering lane keeping, where the car is actually even able to steer between the lanes and fully go forward. If we are making it even more complex, then we are speaking about the blind spot monitoring. And for blind spot monitoring, we are monitoring actually the back of the car. We are having two main sensors in the back of the car, the corner sensors. We are monitoring an area behind the car of around 3 meters, which is considered the blind spot monitoring. And with the radars, we are tracing the objects which are coming from far away. When the car actually is entering the area, which is specific to the 3 meters square in the back of the car, we are just able to give a warning to the driver, and we have a warning in the mirrors. So we have a LED, which is lighting up and informing that eventually we have something in the blind spot. If we are doing even more complex and we are using also the functions that I mentioned until now, we can speak also about the lane change assist. Here we are not changing the lane because of an emergency in the front, but somehow it's a comfort function. We are monitoring the rear part of the car, we are monitoring the front part of the car, and we are able to overtake somebody on the highway and go forward
And if we are making all of these functions together and we are putting them together, we are reaching the pilots. We have traffic jam pilot, highway pilot, where somehow we have the vehicles taking care about the road, but there has to be full supervision of the driver. How these are working, for example, traffic jam pilot. Imagine the roads that we have in Cluj where we have a lot of traffic. You activate that function, you set up a speed, and actually your car is following the traffic that you have in front, capable to brake, accelerate as many times as is needed. Of course, it has also a safety function if there are more seconds than 10. For example, automatically it's disengaged, and in order to re-engage it, you need to press a button. For the highway pilot, something similar. The car is able to follow the cars in front of you, is able to change lanes, and is also able to detect the obstacles in front of you. We discussed about ADAS, and somehow the functions are already since a while there. Nothing necessarily new, but somehow they are the basics for driver assistance and for the future autonomous driving. If we are speaking about motorcycles, this is a completely new world. This is something completely new, and even on the market, there are few motorcycles which are able to cope with the functions that are currently developed. What do we have on the motorcycle? We have it also here. We have a front radar, which is mounted in the front in order to scan the traffic in front. We have the HMI, so the dash where you have the warnings, speed, and any message that is needed. Then you have the engine control unit that you will see later that we need to control. We have the motorcycle stability control ECU, which is taking care about the braking of the motorcycle, and also we have the rear radar, which is monitoring the rear part of the traffic. If we are speaking about functions, definitely we don't have braking functions. Imagine having a full autonomous braking on a motorcycle. An emergency braking that will happen on a motorcycle will definitely be the end of the rider. Adaptive cruise control is something that we have. Front collision warning, so just a warning for the collision is something that we have, and blind spot detection also is available. How actually these are working? Exactly like I explained in the case of the vehicles, we have the target vehicle in front of us. The motorcycle is detecting that we might not be able to fully brake until we reach the target vehicle in front. And in the end is giving us a message that please brake, and is flashing a light. You will see it in the movie that I will show you a little bit later. Our responsibility is fully there, so we need to brake until we stop. The motorcycle will not stop by its own. If we speak about adaptive cruise control, it's exactly the same like in the cars. Nothing fancy, but again, it's a little bit more difficult than in the case of the vehicles. The driver is selecting a specific speed. The radar in front of it is able to monitor a target in front, and is able to select a specific speed in order to keep a safety distance from the vehicle in front. In this case, the vehicle is able to brake, so the motorcycle will brake autonomously by 30 kilometers per hour. So the minimum speed will be 30 kilometers per hour for it, and will monitor continuously the traffic in front. Another feature that we have on the motorcycle also here is the blind spot monitoring. So we have the rear radar, which is monitoring the traffic behind the motorcycle. We have two LEDs in the mirrors, and in case we have a vehicle in the blind spot, the LED will light up. If we go forward, we will see exactly how it's happening. And this is a video made by my colleague. Please look at the dash. So follow the dash, not the vehicle in front. You saw that the car was moving very fast in the back of the car, and now you see the warning. So this is the pre-warning that we really need to brake, otherwise we risk a crash.
Again, a pre-warning in order to brake. Here my colleague will do the demo for the ACC. So my colleague is setting up the ACC. He activated the ACC and we are tracing the vehicle in front of us. The target speed now is 70 kilometers per hour, but the vehicle in front is having 63 kilometers per hour. So we are keeping the safe distance from the vehicle in front of us. You will see that my colleague will accelerate in the end. We have the target speed of 90 kilometers per hour and the vehicle in front is following him with 67 kilometers per hour. And you see another vehicle which is entering in front of the motorcycle. So in that moment, we had a second target and we needed to brake. What happened? Happened that there was also a blind spot part, but I don't know why it stopped. We had a demo also for the blind spot. No, it was not a crash. We managed to stop in time. It followed the new car. It followed the new car. It stopped, and afterwards the car accelerated, exited the target that we had, and we had to follow again the red vehicle. But I don't know why the video stopped. I presented to you some basics, really basic functions. So ADAS functions that you see today in your vehicles. In order to go forward, beside what it was presented until now, fancy ECUs which are able to cope with a lot of calculations, sensors that are ultra performant in order to detect the environment in front of them. We had also to consider the GPS location and also the car-to-car communication in order to have the future autonomous vehicles. Any questions? Marian. You presented many solutions. What happens, or how the hardware solution is comprised? I mean, each sensor has its own processing unit, or they are split between video processing and sensor processing and so on, and the radars? Yeah, that's a very good question. So when we discussed about the ADAS functions, we had the camera is somehow the main. Usually it's scanning the road in front of it, it's making the decision, and it's receiving information from the radar, which is creating the objects that it's detecting around it and giving those objects to the camera in order to take the decision, to brake or to steer or to other things. And of course, without fusion, you cannot do this. Also, when we discussed about advanced driving functions, where we had the traffic pilot or the traffic jam assist, highway pilot, those also functions are functioning with fusion between multiple cameras and multiple radars. The decision usually in current days is happening on the camera level. Does it use a dedicated processor? Honestly, I don't know. But somehow we are sending from radar, for example, to video direct objects. So we are telling them that there is a specific object. The camera is doing on its side the processing of the image, actually separately, and comparing if there are those objects or not in the field. If they are confirmed, then we have to take a decision. But the image processing is done separately. Radar is computing everything separately, and afterwards you combine them into one information. Please. So about the ACC function for the motorcycle, you mentioned at some point that there is a limit of 30 kilometers per hour, so that that will function. Why is that? And also if there is a maximum limit. Maximum limit depends on the capability of the radar. So the radars are today able to cope with higher speed at even 210 kilometers per hour. The point is that you need to detect something very far away. Imagine at 200 kilometers per hour how many meters you are going in 1 second.
And the minimum speed is coming from the possibility to brake without falling from the motorcycle. At 30 kilometers per hour, there is a safe speed that you still are able to stay on the motorcycle. And also we are speaking about a manual transmission. Imagine that if you have an automatic transmission, it would be easier. In case of the cars, it's exactly the same. If you have a manual transmission, the ACC is able to brake minimum to 30 kilometers per hour, because otherwise then the engine will stop. The same thing is happening also on the motorcycle. If you have an automatic transmission, usually the ACC is able to brake up until 0 kilometers per hour. So that's the minimum that you are able to do it. And on the motorcycle, beside the gearbox is also a safe speed that you are still able to stay on the motorcycle. Okay. Thank you, Mircea. Thanks. Okay. Next presentation will be from my side, and will be quick. Just a sec. Next. Okay. So this is this year edition of IT Days. Will be the 11th one. We prepare a lot of, let's say, interesting questions. Will be for 2 days, 4 stages there at Cluj Innovation Park, around 60, 70 speakers. And the main speakers are Dan Noor, which is the originator, let's say, of behavior-driven development. Then we have Mark Simon, who might see him, and he's coming from Denmark, and let's say he's a good friend of us, and always he came with really interesting presentations and keynotes. Then Mike Butcher, you might know him from TechCrunch. He will also moderate a panel, and we'll have a presentation on first day. And yeah, Dan Suchu and a lot of way more others. Yeah, okay, so I just made some slides. It's not, yeah, this is Mark. These are from last year edition. And Ciprian, he will moderate a stage. This is the main stage. There's the studio stage. And yeah, that's hands-on lab and so on. Yeah, so basically, yeah, that's all. There's the car from Bosch, right? And from Petri and so on. And last year we got a pretty cool concert at the end from Luna Mara. This year we'll see what we'll do, but probably a surprise we'll see. So, you know, at the end of each day we get some wine and some drinks and probably some music. So basically, yeah, that was the 10th edition. And yeah, that's it. Okay. I'm not sure if you have questions, so we'll go to them. Okay, that's a good question. Yeah. Well, the thing is, each year we have a theme, and this year I decided that, you know, due to the progress of AI and the technology, we need to be somehow aware the direction we are heading, and we can go to a utopia, which is a perfect world, but on the other hand, there is not much history and nothing happened probably, or we can go into a dystopic world where things are more and more different. We don't know, but what I think we should be aware is that due to the technology that we are developing, we should start to have a little bit of philosophy in us, and to be sure that what we are releasing might do good or might do bad thing, depends. And we'll also have some special panels on this topic, so yeah, probably will enjoy it. Thanks. Okay, and with this said, I invite on stage Teofil, who will talk us about hydrogen vehicles.
târziu. Da, acum o oră. So we interrupt for some short technical difficulties. Peste 3 mega. Okay, hello everyone. So please raise your hand who knows that cars can also run on hydrogen. Oh my god, a lot of people. That's bad for me. Okay, let's start. Yes, so there are a lot of slides and we'll talk about what this new technology for cars is, for vehicles, and how we're developing it at Bosch and how we're also testing it. So, the first point of our presentation is the great wonder of the 1950s. We can produce electricity from hydrogen and oxygen using a small electrical device called a fuel cell. So, who of you knows this? Okay, few of you. We can also produce energy by burning everything. That's much more spectacular, but this is a very clean way of producing electricity. And we just get water out of everything and we don't produce CO2, so very green. Okay, and they are very similar to batteries. Now, what we can do, we can group a lot of cells like we do it with batteries, and we can generate a useful amount of energy for vehicles. We did exactly the same thing with lithium-ion batteries, so nothing new up until now. But now we're getting to the really nice part. We can group all the systems together and get an engine, like for a vehicle. And it's modular, and you can put it in a car and just sell it like this. And here you see one of the final results. That's an Iveco truck. You can look that up on the internet. Here you have the Bosch module, just put inside, and you get electricity. Just a module that generates energy. So, it's a wonder, right? Okay. Here you see an overview of the system. At the heart, with the blue box, that's the stack. There's a lot of cells that get fed hydrogen, oxygen, and produce electricity. You can look at that up on the internet if you're interested. It's a public image. But let's discuss elements of the balance of plant of the stack. Balance of plant means what you need to ensure that it produces electricity. It comes from power plants, so that's where you get the plant part. Let's start with the hydrogen supply in green. We have those hydrogen tanks that contain the gas. It's not liquid. It's gas with very high pressure. And they have the big advantage, they can be refilled in 2 or 3 minutes compared to a battery that you recharge for a few more minutes, actually more close to an hour. Next, we have the air supply system. As said, you need oxygen that you get from air. It's very useful to live on Earth because you have oxygen in the air. Hooray for Earth. And then you need a cooling system like for an engine. This heats up really bad, like in a combustion engine. So we also need a traditional cooling system. In total, very similar to a diesel car. You have air, you have cooling, but what's new is the hydrogen. Okay. Now, we have the physical system. Next, we need to talk about software. It's today's software magazine after all. And what's really different from maybe your field is that we have embedded software here. Final goal of the software is to control the physical system that has a lot of electric actuators. Who of you is familiar with the term actuator? Okay, not enough. Electric motors.
Who of you are familiar with electric? Okay, thank you. Okay, so we have a lot of small electric motors inside the whole system that we can control with our computer. There we have a software architecture diagram. At the top we have the main request to produce electricity. From that we determine the amount of oxygen and hydrogen. Here in this case we have the case for oxygen. From there we determine the amount of air we need to produce enough electricity. From this we can comment individual components. Here we have the compressor. It's okay if you know what a compressor is. It's just a fan that blows air, basically. And we have valves that control the airflow to the stack. And this in total, we make a subdivision in embedded world that we have component drivers and we have application software. But it's just another way of saying we have more abstract software and software that deals with the hardware parts. So, okay, this would be the software architecture and how it controls the physical system. Everyone okay with this? Yeah, okay. It's like in the classroom. If one is okay, then everyone is okay. So, okay. This is our dreaded V-cycle in the automotive world. This is how we develop software. It's a top-down, bottom-up approach where it's similar to normal software where you do the architecture first and design the modules and then you start implementing and testing. It's a little bit closer to the waterfall, a little bit, where we design the whole system at a big level compared to normal agile that you do in software. But there's always the possibility for reiteration. What does reiteration mean? You spend money. Spend money on developers redoing stuff because it wasn't okay the first time. It's great stuff. Always happens. Good type of reiteration. You just need to redesign a module. Something didn't go well at the lowest level. And yeah, that goes fast. Bad case of reiteration. You misinterpreted the client requirement and you have to redo the whole thing from scratch. I see some people are laughing. I hope you don't have this experience. Okay, so best case you don't do this, but yeah, we live in the real world. Okay, how do we test our software? We develop it, we also need to test it, or let the driver test it and crash and burn and something. But okay, so we test it first. The best way of testing is everything on the PC where you develop it. But there's a huge, huge problem. We're trying to control a physical system. We're not controlling the CPU and memory. How do we know that our software is doing its task to control that system when we don't have that system? The easiest way, is to simulate it. We simulate the system by writing equations. We hope the equations are correct or good enough. And then we extract the sensor values from those equations, simulate the sensors, and we connect that to our control software and connect back the output from our control software back to the simulation. This creates a kind of closed loop. That's where the loop comes from, where our control software on our PC is connected to a simulation on the PC, which we can use to determine if the software runs correctly. What does correct mean in this case? Requirements. Do you like requirements? Raise your hand who likes writing requirements. Great, thank you. You're doing a great job for the world. Please continue. Okay, from the requirement, very important, we derive the test scenarios to see if it really does the job or doesn't. In best case, it does. Okay, previously we had purely software on the PC. Now we're getting to not the real problem, not the actual system, but a step closer to the system where we're using the actual embedded software on the embedded controller. And you see there, we still have the simulation. But why aren't we connecting it to the real car yet?
because we can really destroy that. And now we actually only want to test a part of the hardware. The part of the hardware we want to test, we actually connect it. We power it up, and we use the part which we don't have, which is expensive, in the simulation we had on the SIL case. And this is called a hill. It's a black box. It's a real big box. It looks like a set of drawers. Who of you works with server racks or has experience with server racks? No, no one. Ah, you have a few people. Thank you. It looks like a server rack. You have a lot of sliding boxes which you can exchange, and it draws a lot of power, more than a server rack, but still. And you interconnect the ECU and the existing components like sensors and actuator, and to a PC that's running in real time to the simulation. So you have a lot of electrical components interconnected. So this is a more expensive step, but yeah, it tests a lot more. Next step is car, but I'm not covering that here. A little bit about test automation and we're done. Okay, we have requirement. A part of them are implemented. We write some tests, run the tests on hill and sill, get the test result. First iteration done, green, next. We implement more requirements. We create more test cases. We rerun the previous test cases, compile the test results. These are legally binding. If somebody dies, somebody asks us for the test result. Yeah, not fun. Yeah, and that's the end of the story. When you have all the requirements implemented, when you have them all tested, when you have the test results safely stored for a lot of years, then you can safely release the vehicle, people can drive it, and everybody is happy, and you're making a lot of money, and you don't have to work ever again. No. Okay, some references. You can browse them if you like, and we're done. Thank you. Any questions? Why we don't see hydrogen cars on the road yet? They're expensive, and we're not living in Japan. Yeah, so for normal consumer, not trucks, it's like, I think the most cheapest one is 60,000 euros. You don't have where to refill them in Romania, for example. In Germany, you only have some stations. And yeah, we're not building stations to refuel because people don't have cars. People are not getting cars because we don't have any stations, and they're still expensive. For trucks, it will look better because, for example, the EU is pushing regulations for for pollution, and you can't make trucks with batteries, not really big ones, and that's why we have trucks very soon, but personal cars, not yet. Yes? Is the security of the containers of the hydrogen really secure? Because I know that was an issue in the past. I mean, because they are highly flammable. Yes, the tanks are strongly enforced, and we have a lot of emergency shutdown systems. If we detect the smallest leak anywhere, everything is shutting down. So, yeah. Yeah, but in case of accidents? It's like with the airbags. You try to detect the accident when it's happening, right when it's happening, and shut everything down as soon as possible. And there are some solutions to get rid of the hydrogen as fast as possible out of the, the danger zone, where it could become flammable. Yes. And you are not burning it. That was a proposition to burn it all in the direction that's safe. Okay. And do you have here in Cluj any car like this or something? No. Okay. But you not yet. Okay, yeah. Maybe, who knows? Nice. Yep. You spoke about a lot of positive things at the beginning. Yep. What's the downside of using hydrogen? Of course, not related to costs and things like this, because we already know about these things. Materials. You need platinum for the stacks and recycling, and actually the main substance for the stack is a polymer like Teflon. It's very similar to Teflon. It's carbon fluorides. If you know about the environmental and health dangers, then that's also downside. And expensive metals, of course.
Same as for batteries. Exactly. Yeah, good point. Okay, good. Okay, thank you, Teofil. Thank you. Next presentation on stage will be from Christina. No? Yeah. Ah, okay, Christina. Ah, yeah, sorry. And Larissa, yeah. And it's just Christina? Yes, unfortunately she couldn't come because of family emergency. Oh, okay. Perfect. Stage is yours. How do I use this? Like this? Hi everyone, I'm Larissa, I'm Project Delivery Lead in Accesa, and today we'll be talking about failures in Agile, solutions that we can find during the projects, especially when we are collaborating with external clients. I will present you a very interesting study case that my colleague, that is not here, found and researched. This? Yes. Okay. So here we can see some quotes in English. By the way, if it seems like I'm glitching, it's because I'm translating the presentation in my head, because I prepared it in Romanian. So now I'm translated on the go. So what I wanted to suggest here is that it's really important to try not to avoid a failure, but to go right through it. Because in this way we could really pick up those lessons learned, and in this manner we could also get to the goal much easier. Okay, and now to talk to you about the study case that we found. It's about healthcare.gov. It's the site of the US government. Basically, it's a platform where the users are logging in and they are selecting medical service for which they are eligible for in order to purchase it yearly, yes, year by year. When they started developing this platform, they did a continuous development without the inspection, transparency, and adaptation. And after a few years, they went live for the entire population. They only had 6 days for testing, which of course led to the crashing of the site when it went live. They also had the design incomplete, which also caused some issues. And among that, there were 2 separate teams, one for front-end and one for back-end, and just the front-end team was using the Agile methodology, whilst the back-end team was using waterfall. So yes, of course, it led to a failure, but it's important to see what were the solutions. So right after the failure, they allocated a team in charge with the solutions. The team was called Obama Trauma. And one of the solutions they found was to set up a daily meeting, a 45 minutes meeting. At the start of the day and at the end of the day, they would only talk about the important and relevant updates. They removed the micromanaging. It's funny because I'm a manager and I'm here saying remove the managers. Basically, what they did was to focus on self-empowering teams. They told the engineers, you have the solutions, you know how to implement them, just go and do your job. And that worked, but it worked just in a few months. It didn't happen overnight, of course. So that was a very interesting case for us because we can see on a larger scale that a failure can be very beneficial because they learn how to properly implement Agile values. Of course, a bit later then. And then I added here the values. These are the 4 Agile values. I think you are familiar with them. I wanted to go through our personal projects and see how we can incorporate these values from theory to practice, basically. So let's see the first one, people and interactions over processes and tools. In Christina's project, this is not currently happening, and this is because the team was having issues with the processes by themselves. The solution was to assign a DevOps engineer in order to help them to improve the processes. And in this way, they could further invest their attention into people and human interaction. In my case, I have a fixed budget scope
time project. So in my case, we are focusing more on the processes, unfortunately, than on people and interactions. This is why what I did was to shift the focus throughout the year. I used retrospective sessions. I gave feedback constantly, week by week. And also, I asked the client to come to Cluj. We're working with a client in Germany. I asked him to come to Cluj more often so we can really bond and have that meaningful connection. Then, functional software over comprehensive documentation. We are now following this value. We are focusing on delivering a minimal viable product. My colleague is currently having issues with this part, and this is because in her case the documentation needs to be done so the product can be deployed on a different environment. So they currently work on this part. Client collaboration over contractual negotiation. Currently in my project this is happening, however we have some sort of client service provider relationship, and I want to go to partner-partner relationship. In order to do this, I'm constantly giving update, continuous communication with the client, setting up meetings to brainstorm solutions together, because when we are working together, it kind of gives us the impression that we are all focusing on the same goal. So I think that so far this strategy is working. We'll see. In my colleague's case, they do collaborate well with the client. They never bring the contract to the table. She just flagged the fact that right at the beginning, the team was asking why do we change roles? Why are these changes happening in your organizations? They basically were working without understanding where are they adding the value and how are they actually contributing to our clients' success. And the solution came from the client. Actually, they set up a recurrent meeting with several teams in which they are providing them with updates constantly about the changes in the organization. So there are times when the solution comes from the client, not necessarily for us. Reacting to change before following a plan. In her case, in Cristina's case, this was really easy to follow because they were actually responding to change very well. For example, they had to develop an application until next year. And suddenly the deadline changed, and now they have to develop an application until October, which is next month, which went to 3 weeks of developing, basically. So, of course, they had to implement a lot of changes and respond to change really, really quick. They kept the daily meetings because they were useful. They were having issues with writing the stories. They were writing stories from a technical perspective, which was not useful in such a fast environment. So they changed it to a more user-friendly approach. They also included the refinement in the planning, not only to save time, but to be more efficient, to help them clarify the question since the beginning. And they also ask for feedback daily from the product owner. And also the demo sessions were held daily. So not once per sprint because they only had 3 weeks. Currently they are in the testing phase, so things are going well. I think that is very impressive from, I don't know, 6 months to 3 weeks. They still have some impediments, but they are working with them, with the client to solve them. In my case, since I have 3 fixed values, I have fixed budget, fixed time, and fixed scope, responding to change is nearly impossible. So when I'm hearing about a change, I already know that it's going to be a lot of effort to respond to it. First thing that I do is setting up expectations with the client, managing expectations, showing them that when we are talking about estimates, we mean estimates, not commitments. Even though we are estimating the stories in man days, not story points, sometimes when you hear that a story might be, I don't know, 3 man days
if you are not experienced with this kind of estimation process, you will be thinking that it will last 3 days for the ticket to be solved, which is not the case. So that part was very important. Also, from a timeline perspective, if something needs to be added in the features, we have a senior product owner, and she does a lot of scope control. It's important to remind our clients that the product owner is the sole person who manages the backlog, and she will let us know if we can add something in the backlog or not. Also, during the weekly meetings, it's very important for me to flag all the possible risks that can occur that might cause a delay, because we have a fixed date for integration, deployment, production, and so on. So if anything might cause a delay, that needs to be flagged immediately so we can find other solutions. These were the ideas that I want to present. If you have any questions. You talk about failing fast. From your experience, how you manage the relation with the client in explaining the failure, and also how to motivate the team after a failure? Honestly, the first time we had such a failure, I was the one that was disappointed, because the plan seemed flawless. And the client was the one, because they have more experience than me in this field, and they told me that actually this happens very often, and it's quite normal to go through to this type of failures. The failure I'm talking about is our tech lead, backend senior, told us that they need to add extra effort to prevent some issues that might occur in the future. And the client was actually very satisfied that we have a technical expert that can see those things, even though those things added more effort in our timeline. So they're very understanding with this kind of things. And the team, they are experienced. I have a very experienced team, and they were kind of seeing it. They were aware that the failure will come. Okay. Thank you very much, Cristina. Okay. Sorry. No problem. Do you think that applying risk management can help you not failing? Yes, it can definitely help. I think it's mandatory. But either way, it's not 100%, so it cannot give us the guarantee that we will avoid all the failures. Sometimes we need to, in order to do the risk management, we might come up with 3 different solutions, and the solutions that we will pick up might lead to a failure, and that's fine, because we will learn from it. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Cristina. Next presentation will be from Tibor and Cătălin Rusu. So we have Tibor. Okay, so until the presentation starts, my name is Tibi. I'm going to talk to you as well about failures. It seems a popular topic. Yes, why we fail. So as I told you, my name is Tibi, and I think that I have a very, very easy job. I just have to, as a project manager, I just have to create the environment in which people perform, and that's it. And after that, everything goes very easy. Yeah. However, together with my colleague Kat Rusu, we have during the many years, in our experiences, we had many occasions to fail, many occasions to be successful, and
even more occasions to try to fix some stuffs and situations and correct failures. Yeah. I have another statistics about failures. What is interesting in these statistics very quickly is that regardless of the methodology we use, significant part of the projects are failing, and a very huge percentage of the project have major challenges, and this was regardless of the methodology used. So our projects, as you have already seen even here, are very different. So we're using very different technologies. We are working in different domains. We're working in the different environments, and of course with different people. So is there anything common on all these projects? Is there a common factor on all these failures what we can catch and maybe we can handle a bit better? And here, in our opinion, there is one. So managers, not just managers, but humans and peoples in general. And on this picture, we just put it to represent one of the management styles we are going to talk about a bit later even more. Managing from the trenches, so command and control, when the management is just doing high-level work and it's not close to the people who are doing the actual work. So first step is always just to get down to go together with the people, and let's see what else. Not just to go together with the people. First, yeah. I forget, I think the most important thing to say. First of all, you have to select the right people. I think the right people for the right job. And after that, you have to be with your people, together with your people. And then you have some chances to avoid failures or to fix some failures. Let's check the typical situations. Usually we are managing all kinds of stuff. We are measuring some things. We are creating charts. We are creating reports and all kinds of stuff. We are just, when a problem appears, we are inventing some indexes. It doesn't really matter what is it. It's a really overloaded slide. I think you observed that. And when there is a problem, we need some really strong Scrum Master who are going to fix everything. And we ask the management to hire one. And they will get us a Scrum Master with these abilities. Okay. What do? Okay, we work in sprints, in iterations. Very good. Everybody is happy. People are, at the beginning they are happy, but with some iterations and problems, they are getting more and more angry. And in this context, with all these kind of processes and measurements, the result cannot be other than chocolate. Yes. And then the project manager is going to look like this. Okay. So what are the sources of failures, just to summarize them very quickly? Projects fails, yeah, projects are failing all the time. However, there are some major sources of failures. People, communication, lack of vision, and processes. People, as I said, we need the right people in the right places, and the Peter principle, if you don't know that, is just promote people until they become just incompetent to do the job. And then it's a problem. Usually we are just promoting people and we are not downgrading them. Yeah. Communications. When in a big team, we are basically just, most of the time, or we have many communication channels, so N is the number of people, then the possible communication channels are that formula, or no communication at all. Lack of vision, yeah, you can imagine, of processes. We can do that amount of processes, or we can have no processes at all, yeah? So these are the major sources of project failures usually. What do we need? How can we handle all of these? So I think that we need the right mindset. And then let me introduce you my favorite background ever. And this is the one all the people I ever work with already brainwashed with. So the problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. And I know that some people are already getting angry when I start the sentence, the problem is not the problem. However, just think about it a bit, and I already managed to convince many people about this.
Let's see a case study. Actually, this is from the real life. What's happening when a project looks like more like a situation, a scene from the Mad Max, and not a scene from a Scrum book or an Agile guidebook. Yeah, that actually mostly from the real life. It's chaos-driven development. What's happening in this situation? Everybody is stressed. Nobody wants to do anything. Nobody has the motivation to do anything anymore. There is a lot of communication. Everybody's trying to talk, and everybody's trying to arrange something, or no communication at all. Nobody wants to talk anymore with anybody. Everybody's trying to do his job and just let me alone. Yeah. Everything is done. How one guy knows the best. So the God. And some quotes. Yeah, I remember defining a process for this 2 years ago. Yeah, maybe we should follow that. It was defined already 2 years ago. Guys, I'm proud to announce that we have finally finished I don't know what. Everybody else already finished that years ago, but he's announcing or something. And the decisions are made like in an ego-driven way. So it's about people, it's about egos, and not about teams, and not about the product, and not about delivering things. Yeah, in this situation, what can we do? Yeah, we can try to improve and try to, however, we haven't done that. And we actually think that this is not the right solution. Just some leadership style, maybe it's a big jump here, but however, in our article, it's a bit more detailed how all these are connected. And we are presenting even a kind of a cocktail of leadership styles, which can be useful. And our cocktail in the article has a secret ingredient, so a leadership style which is not here, and maybe that's the key. So you might check that. I would like just to quickly present some of them which are actually used often but are not very successful alone. Autocratic leader, it's like an army general. Yeah, yes, he's command and control everything. What's happening? People are going to die. That's happening in a wars, unfortunately. A servant leader alone is just servant leader is not defining what's the goal actually or what are the priorities. Just let the team do whatever they want, and that's alone sounds good, but alone maybe it's not the most successful one. Host leadership, it's another words, hands-off leadership. It's an autocratic one, so it decides the goals, decides the priorities, and just let the people play with the toys available and do the stuff. So these are just some leadership styles. In the article, you're going to find more reasoning why we think that these are working and how they are actually working. Okay, but then now what? Why the projects are failing? What have I been talking about for the last 10 minutes? One more time, the sense. Yeah, some years ago in the IT days, we had the presentation. I never forget the title. It was the process, forget on the people. The process, yeah, and focus on people. I still remember to this one. I still have it downloaded. So, and till then, I try to apply it. Forget the processes, guides, and frameworks. Focus on people. That's the most important thing. Yeah. Until now, yeah, AI is already pretty good, but the projects are still done by human beings, by people. So focus on people and try to pick the right person on the right job. When you have the right persons, then trust them, let them alone. Don't micromanage them. Yeah, it's difficult. Let them fail, of course. Like those who have children, maybe it's easier to understand. When they learn to ride the bicycle, you have to let them fall. That's it. That's how they learn. Yeah. So that's what you have to do with your colleagues. Create the right context. Create the right environment in which the people can fail, in which the people feel safe failing, in which the people actually looking for these experiments. And if it's failing, it's not a problem. Make things works. Yeah. It's like we are not stealing copyrighted slogans, but just do it.
Yeah, just make it work first, and after that you can optimize it. However, in case you have the right people in the right environment, then magic happens and the things starts to go better and better, because the right people in the right environment will optimize your project, will optimize your product and your delivery and everything. And yeah, with many experiences we have already went through several situations. We could come up with a receipt. So, yeah, I've solved something, I don't know, 10 years ago in this way, let's apply that. That does not work. Any situation is different. Any problem is different. Human beings are different. We have to adapt what's in front there right now. So we have to come up there with the right solution, with the right people. What worked there, maybe it's not going to work here. So, just to summarize again, ask about yourself all the time. What makes sense right now? Don't forget that the problem is not the problem. Again, and if you read our article, you will find the secret ingredient in our cocktail as well. Writing this article, actually this article started as a discussion, and then also Kat and also myself discovered that we have differences in our opinions, and then we started to dig deeper and discuss a bit more. So I actually learned a lot by discussing, by being open, and by asking the right question and listening to other people. So I'm glad that I wrote this article, actually together with Kat, not alone. And I also learned from this experience writing the article that discussing with somebody my ideas, even all kind of ideas, leads to better understanding and just widening our perspectives. And maybe this is the key in leading the teams, leading the projects, and solving difficult situations. Thank you very much. Okay, so we have some questions. Among the solutions, how do you solve the conflicts between people, like different between generations, or people that are not the same, don't have the same chemistry? By asking the right questions. So there is, you mentioned several conflicts. So like between generations, or what you have others. And people don't have the same chemistry or opinion, energy. Same chemistry, same yeah. I would just ask the right question. So what's the key here? Again, the people side. Try to turn the people in a way that they are trying to understand the other. I formulated another way, shorter way. Listen to understand, not to answer. That's the key. When I'm listening to you and I already know that I have no other opinion and I'm coming up with my argument in my mind, then it's not going to happen. It's a fight. When you manage to convince the people to listen to understand, I want to understand you, not to answer you, not to come up with arguments, then I think you are in the right way to get them somehow work together and match them. But that can be the key. How much communication is too much, in your opinion? Yeah, the wrong answer is depends, yeah? Can you give us an example, maybe? How do we measure that? Typical example, I think I discuss with you something here, for example, and then I discuss with you, and you two are going to discuss the same thing together. This is a very, very typical one. Then some of us, somebody from us, have to say that, come on, let's get together, discuss once, and we decided it. Because if I discuss with you and then I write a mail and then somebody else is going, then it's just over-discussed and everybody knows something, a bit of that. That's what just a typical situation is happening. Do you think it's possible to run a project without having daily stand-ups? Yeah, it depends. Probably yes. Right now I cannot imagine it because I'm again probably brainwashed with these daily things. However, yeah, I think yes. I talk with my freelancer colleagues and they have some other approaches sometimes, and
maybe yes, but these are highly specific situations. Yeah? So there has to be many conditions fulfilled in order to work that. Yeah, I just remembered now. Okay, thank you. You're welcome. So this autocratic style, I wondered if this can work in the agile environment, the autocratic leadership. It's my opinion, and I'm just thinking about the colleagues and leaders because everybody is doing that in your head. Who is the autocratic leader I work with? In case it's not the single leader, but it's just create the space for the others as well, if it's not alone. Yeah, sometimes there can be situations when these autocratic decision-making actually can cut short many uncertainties and many discussions. And that is the situation when it is useful. It's just everybody has other ideas and everybody has other arguments, and somebody decides that we go there. And that's it. That, in my opinion, that even works in an agile situation. And yeah, I've seen also this. In this case, the leader was the Scrum Master and not the project manager who decided. You're welcome. Yeah, one question about communicating technical information between the team members. What do you think is best? A peer-to-peer style? Do you have a problem with someone, you solve it? Or you create a channel and document what you did so the other team members know for a long time what you did? You know, here it's just many variables popping up in my head. How big is the project? For how long is running the project? 20 members, 5 years. What is the future? Is it going to run 1 more year or 10 more years? So it's 10 more, let's hope. Then, are the same people going to work on the project in 10 years? Hopefully. Not really, Come but on. hopefully. Then, do you need documentation? So transform communication into documentation. Yeah, it's just, I'm trying to deduct logically, because if you can keep the same people, you don't need. Yeah, honestly, I see this in with my Swiss and also some German colleagues, companies. They were there for 20 years, 30 years. The guy was there. The knowledge was there. So you could all the time walk to the guy and ask, "Hi, what do you did there?" Ah, that one. Okay. But in our situations, honestly, it's very rarely happening that the same people are working on the project in 5 years or 10 years. So that's why I think that it makes sense to somehow invest in that documentation. Okay, so you would tell people you made an important technical decision, maybe write it down, please. Stop working and really write it down, document it. If you mentioned important technical decision, I think that's useful to write it down, even if you don't want to share it with anybody. It's just like a brainstorming exercise. And if you have already documented, then why not put it available to everybody? Okay, thank you. You're welcome. Okay, thank you, Tibor. Thank you very much. Okay, and our next presentation will be actually a panel. Yeah, we don't have another image. So I invite on stage Paul Stănescu and Cătălin. So I think iau un loc. 1, 2. Cred că mai bine. Vreți să facem o pauză? Am crezut că plecați și de-aia. Dar hai că noi începem încet și voi mai ronțăiți. Bine, ca să nu ne oprim. Că după aia, dacă ne oprim, e complicat. Ce o să mai aveți înainte de a începe panelul? Afară, din câte am înțeles, sunt 2 mașini, un Mercedes și un Maserati, ăsta e nou. Și nu știu, puteți să vă uitați, să vedeți autonomous driving, chestii genul ăsta în paralel. Cum? Da, o să poată și după.
nicio problemă. Bun, haideți să începem. Deci avem alături de noi pe Cătălin. Cătălin conduce divizia de automated driving, de vision. Poate e prea mult spus, dezvoltare de tehnologii pentru conducerea, pentru automated driving. Dar în principiu partea e vision, nu? În principiu partea de vision cu tot bonusul care vine când vine vorba de procesarea datelor. Exact. Și bun, și tot alături de noi Paul Stănescu, el e de la P3. P3 s-ar putea să nu știu, eu cel puțin nu știam așa mult înainte. Ei dezvoltă soluții de Android pentru mașini, cum ar fi Renault, nu? Da. Și Paul, tu ești software architect. Da, pentru proiectele de AOSP, practic soluțiile noastre în mare parte se bazează în zona de Android automotive, dar P3 are o istorie de plus 25 de ani. Partea de software pe care noi am dezvoltat-o a revenit undeva în 2016, dacă bine îmi aduc aminte. Până în acest moment, cumva, P3 oferea mai mult consultanță, în special în zona de automotive, cam tot ce înseamnă automotive, inclusiv partea de baterii, partea de industrie aerospațială, iar începând cu 2016, cumva am încercat foarte mult să ne axăm pe zona asta de Android automotive și prima soluție pe care este în piață, cum aș preciza deja, este parte din Megane E-Tech, care a fost lansat anul trecut. Bun. Dacă revenim la Cătălin. Cătălin, la tine interesant, povesteam noi zilele astea și cumva profit de povestea noastră. Conduci una dintre povesteai de echipele tale, echipa de AI pe care o coordonezi, care e destul de mare. Spune, nu știu, mai multe despre el. Ce faceți voi? Nu țin minte când mi-am lăudat, dar pot să spun mai multe. Practic, noi dezvoltăm de 10 ani deja, tehnologii de percepție, mai ales pe bază de senzor video pentru conducere automată. Și acum se întâmplă că suntem norocoși în sensul că tehnologiile se tot schimbă și chiar dacă suntem de 10 ani în domeniu, nu ne plictisim. Acum 10 ani am început cu algoritmi de procesare 3D, adică din imagini să reconstruim 3D, scene de trafic și din acel 3D să determinăm spațiu liber în fața mașinii, tot felul de obiecte, gen mașini pieton și așa mai departe, pe bază de camere mono sau stereo, dar ideea principală era că făceam algoritmi dificil și atunci, deci era destul de exotic să faci algoritmică pentru conducerea automată acum 10 ani, când cu greu erau radarele pentru mașini premium și într-o piață de software development din Cluj, unde se făcea web și mobile. Și tot așa era exotic dacă găseai un programator care să facă C++, pentru că trecuse valul de C++ și embedded care a fost, nu știu, prin 2000. Dar tu erai tot pe C++, nu? Eu eram pe C++, dar cred că eram exotic. Sau oricum erau puțini developeri de C++. Între timp parcă s-a mai schimbat situația. Dar ce vreau să zic că atunci să faci algoritmică era... Deci nu era terminologia de AI. AI însemna altceva atunci. Era destul de interesant. Și practic de atunci am început. Încă avem activități de 3D perception în echipă, dar a venit peste noi un val de inteligență artificială. Deci inteligența artificială a început să fie folosit în automotive undeva prin 2015. Primele metode de inteligență artificială au apărut în 2009-2010, dar mai mult pe text sau oricum nu erau văzute ca fiind capabile de procesare real-time. Apoi au apărut tot felul de unități hardware specializate, deci undeva 2015, plus minus 1-2 ani, devine posibil să faci inteligența artificială în automotive, dar inteligența artificială gen rețele neuronale, deep learning, dar supervizat, adică trebuie să faci labeling la date și să antrenezi rețele neuronale care rezolvă aceleași probleme pe care le rezolvam înainte cu algoritmi clasici de procesare 3D,
dar pe bază de rețele neuronale. Și, bun, și împreună... practic ați aruncat totul la gunoi cândva? Nu, pentru că și primele metode nu sunt chiar de aruncat la gunoi, deci sunt foarte bune și de obicei fuzionăm metode clasice, să le zic așa, deși nu-mi place neapărat cuvântul, cu metode de inteligență artificială. Și acum vedem că vine un alt val și mai interesant, pentru că tot domeniul ăsta al inteligenței artificiale se schimbă pentru că apar rețele mai mari, metode noi. Acum toată lumea vede mai mult partea de language models, gen ChatGPT, dar sunt și large vision models sau large models care combină input multimodal, zicem noi, deci vision plus alte semnale. Și practic nu doar pe text funcționează bine noile metode de inteligență artificială, ci și pe date video și e un fel de nouă revoluție pe care o vedem promițătoare, în sensul că o să mai aducă un boost de performanță sistemelor de conducere automată. Pe de o parte nu ne plictisim ca și development, pe de altă parte e interesant să vezi cum vin valurile astea de tehnologie pe care clar le punem în practică. Și ce vedem afară, apropo, dacă ați văzut partea asta de parcare automată, e cu primul val, da? Nu e cu al doilea. Urmează să vedem cum o să meargă al doilea, dar lucrăm oricum și folosim voi la al doilea lucrați sau al treilea acum? La al doilea și, sincer, nu știu cum arată al treilea. Acum, prin abuz, putem să zicem 2.1, 2.2, 2.3, dar ca să păstrăm ideea simplă, primul val e cel cu rețele neuronale deep learning supervizat, gen ai o echipă de anotatori care fac anotare la nivel de pixel sau la nivel de obiect și pe baza lor antrenezi rețele neuronale. Și următorul val este ce avem acum cu metode gen învățare, nu știu cum să traduc, dar oricum self-supervised learning, deci nu mai trebuie să faci anotări sau nu atâtea anotări și care aduce un boost și mai mare de performanță și o grămadă de metode, deci vă zic și am mai zis poate și la alte conferințe în ultimii ani, așa multe metode și tehnici apar încât dacă vrei să ții pasul cu ele, nu mai ai pus să faci nimic. Deci trebuie cumva să selectezi, ok, asta mă uit, asta nu mă uit, asta facem, asta nu facem și să ai niște experți care chiar știu ce să selecteze ca să nu, până la urmă poți să și pierzi timpul dacă ceva nu e suficient de promițător legat de ce se întâmplă. Dar, bun. Da, acum se întâmplă un fel de o altă revoluție și nu vreau să monopolizez tot timpul pe partea asta și ca să revin la întrebarea ta, echipa se ocupă, toată echipa, deci un departament de 100-150 de colegi se ocupă de chestii de inteligență artificială, metode inteligente de gestiune a datelor. Știu că am mai vorbit și asta, partea de data engineering pentru inteligența artificială duce la acel prim val, unde faci labeling automat, dar nu-i cazul. De exemplu, acum trebuie să reprocesăm câțiva ani de date pe care avem acolo într-o săptămână. Deci gândiți-vă ce înseamnă din punct de vedere al infrastructurii de calcul și al gradului de paralelizare pe care trebuie să-l ai în cloud, să procesezi 2 ani de date într-o săptămână. 2 ani de date video, adică recording-uri, real-time de video, trebuie procesate, care dacă le pui cap la cap, adun 2 ani, vrei să le procesezi în 1-2 săptămâni. Deci sunt o grămadă de challenge-uri, parte de software development, conex cu, nu știu, cu partea asta de inteligență artificială, să zicem așa. Cred că am vorbit prea mult deja. Bun, nu, e în regulă, cred că lăsăm și pe Paul un pic acum. Paul, ce puțin am văzut un articolul tău cum arată o aplicație Android Auto, dar nu știu, zine tu un pic cam cum vezi lucrurile și de când e, eu știu, revoluția asta Android? După cum ziceam, noi am început practic să luăm contact prin 2016 cu zona asta, dar practic în ultimii ani de când Polestar a lansat primul vehicul cu Android automotive, a prins tot mai mult contur și practic din momentul ăla am primit tot mai multe cereri de la diferiți clienți. Acum, care de Android automotive și Android auto,
care sunt destul de diferite, dar la un anumit punct se pot întrepătrunde. Partea de Android Auto, poate pentru posesorii de telefoane Android, sună ceva mai familiar. Toate dispozitivele Android cu Android 10 Plus au deja embedded partea asta de Android Auto, care nu face altceva decât aduce în mașină ecosistemul telefonului. Și sunt anumite tipuri de aplicații care pot rula în timp ce conduci. Bine, el practic rulează pe telefon, nu rulează pe... Da, asta e partea de Android Auto. Android Automotive e practic sistemul de operare Android asupra căruia s-a făcut o extensie pentru a putea rula în mașină și aici ne referim în mare parte la diferite feature-uri de safety care să crească, să sporească securitatea pentru șofer. Și ne referim în principiu la partea de entertainment sau vorbim și de funcții ale mașinii? Practic vorbim de funcțiile ale mașinii, vorbim din zona de semnale CAN, care cumva le agregăm în zona de hal. Echipele noastre nu merg mai jos de zona asta, avem diferiți provideri, nu știu, pentru camerele de parcare sau inclusiv pentru zona de hardware. În principal încercăm să lucrăm cât mai multe semnale care vin direct integrate în sistemul de operare, dar fiecare OM își dorește ceva customizat, care alt OM să nu aibă, și atunci apare necesitatea de a crea așa numitele proprietăți vendor, care sunt specifice pentru fiecare OM. Și de aici apar diferite particularități, care ne dorim de cele mai multe ori să fie bune, dar câteodată apar diferențe în care utilizatorii zic că la OM-ul ăla mergea mai bine. Da, de exemplu, voi nu sau crezi că o să ajungeți și la zona asta de, nu știu, automated driving, adică să începeți să faceți funcții de securitate, sau teoretic se poate să te integrezi și mai jos? În momentul de față avem parteneri cu care lucrăm în zona de mai jos de hal, dar nu neapărat să zic în următoarea perioadă, pe short term. Ne dorim să mergem în zona asta. Singura zonă din conducere autonomă pe care am atins-o în proiectele noastre este practic zona asta level 1 și level 2, care e bazat pe senzori, parcare automată în care avem diferiți algoritmi creați cu diferiți parteneri. Voi faceți parcarea? Practic facem o achiziție de date pe baza la camere și procesăm acele date împreună cu niște librării pe care le avem de la unii parteneri. Deci asta zic că nu integrăm, nu avem o soluție full. Și da, zic că voi controlați, adică controlați și voi mașini, volanul și nu știu... Practic trimitem niște semnale care mai apoi ajung la volan. Nu activăm în zona de safety. Ok, adică le trimite la alte framework-uri și alea decis, sau mă rog... Da. Interesant. Și atunci... Și bun, hai să te întreb altceva. Dacă tu ai o mașină cu soft Android, poți să te apuci tu ca programator să spui softul pe aia? Adică să spui propria ta versiune de soft? Da. În mod normal, dacă creatorii softului au făcut lucrurile într-un mod corect, nu. Okay. Ar trebui ca tot sistemul să fie protejat să poți face acest lucru. Este unul dintre punctele pentru a primi certificarea Android. Am înțeles. Deci, și nu crezi că o să fie în viitor? Nu, sunt două tipuri, practic varianta gas și non-gas. Practic varianta gas vine cu tot ceea ce vine și un telefon cu Google Automotive Services, în care este Play Store-ul și userul poate să-și descarce aplicații deja create pentru a fi rulate în mașină, respectând toate standardele. Aici cumva Google a luat un pic pe zona pe care o face și Apple, în care verifică nu doar automat aplicațiile, majoritatea aplicațiilor din zona de automotive sunt verificate manual de către diferite persoane de la Google, și partea de non-gas în care pot veni soluții custom, și noi avem in-house o soluție custom de Play Store care este practic dezvoltată, să zic, asemănător cu ce face Huawei. Ok. Bun. Foarte interesant. Bun, hai să ne întoarcem la Cătălin. Hai să și schimb pe cameră. Vreau să punctez ceva, pentru că mi-a plăcut ideea asta, că partea de parking aveți niște parteneri care integrează în sistemul vostru, practic. Și asta e o chestie destul de nouă în automotive. Adică, uite, mașina de afară are un ECU dedicat pentru parking, produs de Bosch, unde tot stack-ul de parking
input de la senzor și așa mai departe. Dar ca și următoare posibilități, dacă ne uităm spre faptul că avem un sistem de operare în mașină, în sistemul de infotainment în cazul ăsta, cu un vehicle computer destul de puternic care poate să facă treaba, ne putem imagina că nu mai ai un fel de ECU dedicat pentru parking, ci ai un software pentru care face parte de parcare automată și devine un feature pur software integrat în Android. Acum nu chiar îl iei din Play Store, ci e integrat acolo de un supplier, dar cine știe, poate next level o să vină feature-uri noi de parcare direct dintr-un store. Dar ce vreau să zic este că în automotive începe să se decupleze partea de hardware de partea de software development. Și ăsta e un exemplu. Librăriile de parcare care vin de undeva și se integrează pe un ECU de infotainment cu Android. Dacă am înțeles corect cum ai zis. Voi lucra și voi cu Android-ul cumva sau nu? Deci noi am început să avem proiecte și într-adevăr sunt în zona de parcare unde e poate mai puțin complex decât la driving, unde da, trebuie să platforma e Android. Am înțeles. Și practic voi le faceți, da. Și noi avem cod software portabil care face interpretarea semnalului de la cameră și trimiterea după aia de control înspre direcție, frână, accelerație și așa mai departe. Foarte fain. Și în mașină ai mai multe ECU-uri, procesoare sau sunt multe, nu? Adică cumva, sau tu vii tu cu procesorul tău sau te bazezi pe ce există în mașină, configurația respectivă? Sau depenzi un pic de el? Poți să faci și. Poți să ai procesorul tău, poți să te integrezi pe un astfel de ECU care nu e a tău. Am înțeles. Și de asta, practic, și în mașină, software-ul începe să se decupleze de hardware, cum am văzut prin 2006-2008, că nu mai aveam sisteme de operare proprietar, vezi Nokia, ci aveam sisteme de operare unde apar aplicații third party. Deci un fenomen similar, acum nu e exact la fel, se întâmplă și în automotiv. Am înțeles. Ce vreau să te mai întreb, Cătălin? Zi-ne un pic care-i cumva bun, voi faceți aici un feature, indiferent de parcare și așa mai departe, sau de condus autonom. Care-i durata până când ajunge acela în producție? Adică care e procesul ăsta, nu știu, de validare, verificare, cam, nu știu, dacă ai ceva pași așa mari care ar trebui luat. Și în cam cât timp durează? Acum, îți dai seama că depinde foarte mult. Deci poți să ajungi să pui un feature în producție, nu știu, poate în jumătate de an, un an, și poți să ajungi să îl pui în, nu știu, 2 ani. Ce contează foarte mult, care este și maturitatea sistemului în care integrezi acel feature. Deci feature-ul așa în sine decuplat, deci contează unde rulează, în ce environment, ce sistem de operare, ce sistem de achiziție a informațiilor de la senzori, sincronizat. Deci, cumva, tot timpul feature-ul... Stați voi aici, mă gândesc, după aia merge la client și el testează sau face tot felul de teste pe drum. Cum funcționează? Pentru că, până la urmă, sunt chestii de safety. Noi testăm prima dată la nivel de developeri, gen tot felul de testări automate și statistici la nivel de performanță, gen din care rezultă niște KPIs cu corner case-uri și așa mai departe. Probabil facem câteva iterații acolo. După aia, în paralel, avem niște test drive-uri, deci endurance runs, de exemplu, dar și hill runs. Hill e hardware in the loop, adică punem hardware-ul și facem streaming de inputs și vedem cum se comportă cu un hardware în loop și datele de la senzor sunt restreamuite, sper că e cuvântul corect, înspre hardware. Asta le puteți și inventa voi, adică dacă controlezi stream-ul ăla, poți să le și inventezi, nu? Adică poți să le faci. Da, de obicei folosim date gata înregistrate anterior. Am zis înainte că avem ani de date, deci avem de unde să alegem. Bun, toate astea vin cu feedback înspre echipele care dezvoltă un anumit feature și fiecare echipă își fac, fixurile și update-urile lor
Și apoi, în final, se fac și niște teste mai mari la nivel de sistem, când toate feature-urile sunt integrate, test drive-uri de diverse tipuri prin toată lumea și apoi dăm un software la client pe care și clientul îl testează. Exact, da. Unele teste, deci până nu trec niște certificări de safety, nu se fac teste pe public roads, gen sunt release-uri intermediare care se testează numai în medii controlate și după toate astea se fac și teste pe drumuri publice. Și după aia vine și autoritatea cumva și le verifică. Dacă te referi la chestii gen RAR sau certificare, astea se fac împreună cu deci producătorii de mașini fac chestiile astea de certificare. Deci și tot asta durează o jumătate de an, să zic, cel puțin. Deci un feature integrat într-un sistem existent, poate un add-on la un sistem existent, adică un nou release, poate fi jumătate de an. Dacă vorbim de un sistem întreg, o cameră smart, atunci durează mai mult. Deci o nouă generație de produs poate fi de la designul inițial până la release, nu știu, 3-5 ani, ceva de genul ăsta. Bun. Dacă aveți întrebări și în sală, mai ridicați mâna, că mai mă pot opri din întrebările mele. Stai. Ai available în mașină. Cred că BMW face ceva de genul ăsta în momentul de față. Știu că, de exemplu, îți cumperi mașina, îți vine cu o subscripție trial și la un moment dat se termină subscripția. Nu mai plătești, nu mai ai încălzire în scaune, nu mai ai încălzire în volan. În ideea în care cred că există deja cumva o înclinare spre așa ceva, ca omul, chiar dacă își cumpără o mașină bine dotată, să poată ulterior să-și dezactiveze sau să-și activeze anumite feature-uri. Și vreau, ca și follow-up question, până la ce nivel ar putea să meargă aceste feature-uri? Știu că tu spuneai că nu ajungeți în partea de safety. Cam până unde? Care ar fi limita, să zic, legală? Deci asta mai mult o văd, cum ai zis la BMW, un fel de activare-dezactivare, de funcții deja implementate și care sunt acolo. Scuze. Dar dacă vine vorba de un fel de software update, atunci tehnic este posibil și aia, dar cumva, și nu e punctul meu, deci nu sunt un expert pe partea asta, dar îmi imaginez că orice se întâmplă în timpul acelui update trebuie tratat. Adică nu vrei să apară o eroare când downloadezi din store și reinstalezi un feature, da? Sau adaugi din store un feature nou. Adică vrei să te asiguri că sistemul de safety în cazul ăsta rămâne într-o stare consistentă. Și sunt feature-uri, da? Sunt software update over the air, se face în automotive, inclusiv la safety features. Acum, nu știu sigur dacă cineva se riscă să lase asta și în mâna unui utilizator, dar, repet, nu mă pricep. Deci, tehnic se poate, pot să apară corner case-uri, dă cancel din greșeală, iese de la semnal, mai pierde un bit și știu eu ce se întâmplă, nu mai frânesc, accelerez sau glumesc. Oricum, ideea e că nu ține de realizarea tehnică a feature-ului, ci mai mult de cum faci efectiv acel update. Bun, hai să trecem iară la Paul. Paul, la voi cum merge în producție? Acum revenim, sau dacă vrei să comentezi la întrebările care erau înainte. Noi avem un feature de genul ăsta, care momentan cu producătorul pentru care l-am dezvoltat spune că ar vrea să fie disponibil 5 ani gratuit, se așteaptă să aibă un impact destul de mare pe market, după care utilizatorul să plătească. Partea asta am putut să o implementăm cel puțin pentru moment, dar lucrăm la o soluție in-house să putem extinde soluția doar pentru zona de gaz, cea care are direct Google Automotive Services, din cauza că aceste soluții sunt by default conectate prin intermediul unui SIM la internet
Și atunci prin cloud tu poți să controlezi, să verifici, mai are subscriere, da, atunci poate să folosească feature-ul, nu mai are subscriere, atunci nu poate să folosească feature-ul. Restul feature-urilor se bazează pe niște capabilități care practic nu sunt niște capabilități dinamice, adică ori ai, nu știu, aer condiționat, ori n-ai aer condiționat, nu merge că de mâine am. Sau între timp mi-am pus cu motorul pornit. Cam asta ar fi diferența la noi. Și care e timpul de producție la voi? Adică merge, mă gândesc că merge mai rep sau nu? Acum depinde. Dacă vorbim de o soluție full, cum de exemplu am avut pentru Renault, unul dintre proiectele noastre cunoscute, din momentul în care am ieșit, să zic, în piață cu produsul și inclusiv cu mașina, a fost, dacă bine mi-amintesc, în jur de 2 ani și jumătate. Plecat de la zona de requirement-uri până la zona de implementare, definirea arhitecturii pe servicii. La un moment dat am făcut freeze pe partea de API-uri ca să putem să ne concentrăm doar pe zona de HMI. Și cât de mare era echipa care ați făcut? Adică ați făcut doar voi? Mă rog, până la urmă... Lucrăm în mai multe zone, după cum ziceam, avem și parteneri, inclusiv Renault are parteneri, de asta că depinde cumva de proiect. Nu știu să spun exact câți oameni au fost implicați, dar cred că pe zona de development în jur de 100 de oameni, incluzând partea de testare, dar fără a include grupul de testeri care fac teste direct în vehicul, cu diferite, să zic, constrângeri, nu știu, să zic, testează zona de radio, că tunerul trimite datele corect la graniță sau... Bine, și voi faceți în principiu doar, zicem, programare, adică nu intri în zona de AI și din astea. Da, doar programare. Interesant. Și ca, nu știu, ca partener, ce parteneri aveți? Adică în afară de Renault, mă rog, că e cazul aici. Aveți parteneri strategici în dezvoltarea... Pentru zona pe care dezvoltăm in-house lucrăm cu Qualcomm și avem și diferiți senzori direct de la ei din cauza că oferă de cele mai multe ori suport și pentru integrare având și plăcile de la ei. Pentru alți producători OEM vin direct cu propriile lor soluții hardware și atunci doar ne integrăm softul în soluția deja existentă. Nu cred că aș putea să numesc exact toți partenerii pe care avem, dar avem și din zona din Germania, avem din state un partener nou pentru care am primit, să zic, o cerere de consultanță, în sensul în care au o soluție Android Automotive, doar că nu funcționează exact cum și-ar dori și s-au blocat chiar înainte de a certifica produsul. Și atunci trebuie să venim cu o soluție pentru ei. Și de curiozitate acum, dacă tot, hai că după aia prend întrebările, CPU-ul e similar cu cel de pe telefoane sau nu? Procesorul care, mă rog, derulează Android-ul respectiv, e similar cu ăsta pe telefoane sau e altceva, nu știu? E puțin diferit. De obicei sunt mai puternice. Acum vin anumite challenge-uri. Să zic, recent am avut un challenge pentru un OEM care a vrut să dezvolte o produs software care să meargă bine, că foarte bine nu avea cum să meargă, într-o zonă de memorie foarte scăzută, gen vrea 3 GB RAM. Cu un timp de răspuns pentru fiecare aplicație de sub o secundă. Challenge pe care inițial am crezut că nu o să reușim să-l atingem, deși aveam cumva puțină experiență înainte cu alte sisteme, dar care aveau minim 4 GB RAM, deci practic era ceva nou și pentru noi. În momentul de față am atins pragul de 780 de milisecunde, deci cumva ne încadrăm. Da, interesant că RAM-ul mi se pare că e ieftin, adică totuși aia, probabil că dă câțiva dolari în plus să pună mai mult, nu e chiar atâta. De multe ori nu sunt nu pare mult, adică nu-i deloc n-ai mult. cerut 32 pe mașină, ai cerut 3. Nu-i deloc mult și cumva asta e challenge-ul, că trebuie tot timpul să fii atent de unde recreezi procesul, ce se întâmplă cu procesul respectiv. Fiecare proces are o anumită importanță în tot sistemul, astfel încât unele procese, cum ar fi, nu știu să zic, zona de tire pressure, nu o să poți să-l omori niciodată. Dacă apare ceva, trebuie să afișezi imediat utilizatorului că, nu știu, s-a desumflat roata, ai făcut pană. Nu știu, zona de coliziune, dacă vine un semnal în care trebuie să-l afișăm că ar putea interveni o coliziune, pe cluster trebuie imediat afișat. Presupun că suntem în real time, adică... Da. Da, fine.
Bun. Hai să revenim la Cătălin. Cătălin, voi ce integrări din astea strategice aveți? Știu că era la un moment dat vorba cu Microsoft-ul. Colaborați cu ei sau cum merge? Colaborăm cu mai mulți supplier de hardware. Acum nu pot să dau nume, dar nu zice că nu vreau să șterg după aia nu, de pe video. Da, nu vrei nici tu să editezi după exact. Și sincer nu știu cu care e parteneriat strategic anunțat public și cu care nu, dar colaborăm cu supplieri de chipuri. Cred că Microsoft era anunțat pentru public. AI. Microsoft e anunțat public, dar el e mai mult parteneriat pe cloud și data engineering, data processing. Lucrăm și cu alți supplieri de cloud, dar pe partea de ADAS, Microsoft este supplierul favorit, ca să zicem așa. Și încă este favorit. Cred că asta era anunțat public de câțiva ani. Între timp avem istoric comune. Da, foarte fain. Da, și în rest cu supplier de hardware, pentru că până la urmă rețelele neuronale trebuie accelerate pe hardware. Avem colaborări cu diversi parteneri și fiecare hardware e interesantă în felul lui și are resursele lui, nu știu, memorii. Noi vorbim de ierarhii de memorii, unele sunt mai aproape de accelerator, dar mai mici, deci nici nu se pune problema să ai 3 giga sau așa, ci mult mai puțin. E un fel de cache și, sigur, memorie RAM care e mai mare și care pentru noi e mai lentă. Adică dacă vrei să ai răspunsuri real-time, nu pui RAM și muți din RAM, ci folosești foarte eficient memoriile astea mai aproape de unitățile de calcul ale procesoarelor. Și voi RAM cam cât aveți acum la CPU, să zicem, tot 3 giga sau 4? Poate mai mult, dar deci, e nevoie de mai mult. Adică, până la urmă, nu știu, dacă ne gândim la un sistem de percepție 360, unde ținem un buffer de câteva frame-uri consecutive în memorie, nu știu, 10 camere, să zicem, de 8 megapixel fiecare, ai minim și sigur că trebuie să ai și softul, da, în RAM, plus o zonă de date de lucru, deci se adună, se poate estima că avem mai mult, dar asta n-ar trebui să fie surprinzător, deci e o luptă foarte mare și pentru costul produsului final, deci eu nu sunt deloc surprins că de la 4, e un request de la un OEM să scazi de la 4 la 3, pentru că fiecare vrea să-și optimizeze costurile până la urmă. Categoric, da. Bun, hai că avem o întrebare în spate de la Aș vrea să întreb o întrebare poate mai tehnică. Cum faceți, că știm că acum datele sunt foarte importante, cum faceți follow la metrici, deci cum le stocați? Vorbesc deja de o aplicație care rulează în producție pe o mașină și iarăși parte de troubleshooting. Sunt curios, de exemplu, un client sună, adică un user sună clientul vostru, OM-ul, că, nu știu, ceva feature n-a funcționat la entertainment sau tot felul de astfel de probleme. Cum îl rezolvați? Există posibilitatea să faceți troubleshooting la astfel de probleme și, iarăși, metricile, cum le obțineți din mașină în funcție de real usage, nu vorbesc de testare. Bun. Deci, avem în mașini produse care nu erau conectate, deci de la care nu poți să obții statistici și date real-time. Și atunci, de obicei, pe sistemele astea ai o zonă de memorie redusă, tot așa, deci un mic buffer acolo unde ține un fel de log compact la ce s-a întâmplat și care poate fi citit. Și atunci, dacă vine un client, merge în service, se poate citi cu un debugger acea zonă de memorie și atunci, da, mașina trebuie chemată. Asta e acolo, e offline. Apoi e varianta conectată, dar unde există constrângeri de bandwidth. Deci nu poți să trimiți cât vrei tu, ci tot așa trebuie să trimiți informații compacte și trebuie să îți alegi bine ce pui acolo în acele loguri. Și e o variantă mai generoasă, cu care poți să faci și un fel de
field data collection, adică dacă întâlnești un corner case într-un scenariu de video perception, domeniul nostru, atunci colectezi imaginea și niște metadate legate de poate și câteva frame-uri înainte, după, și metadatele astea se folosesc într-un proces de reantrenare, de exemplu, a rețelelor neuronale, poate pe baza unui corner case mai cauți ce astfel de scenarii ai în datele alea, câțiva ani de date de care am zis inițial și pui mai multe date similare, poate creezi date sintetice cu scenarii similare și da, depinde. Deci depinde de la produse premium, de obicei acum în lucru, unde ai posibilitatea asta de data collection, shadow mode și așa mai departe, și produsele mai vechi, care fac o treabă foarte bună, care salvează multe accidente, care cresc confortul, care sunt acolo în piață, unde avem făcute multe linii de cod scrise din Cluj și care merg bine acolo și nu neapărat ai partea asta de acces la toate datele de debugging. Bun, Paul, dacă vrei să mai comentezi sau... Perspectiva noastră e un pic diferită, în sensul în care, după cum ziceam, avem zona de produse care sunt direct conectate la internet și acolo avem o soluție in-house pentru achiziția de date, care folosește doar servere din Europa pentru a respecta GDPR-ul. Și acolo avem cumva loguri cum faceți și voi, exact foarte bine puse, dar practic urmărim mai multe arii. Câți user are mașina aia, care e memoria utilizată, pentru că unele lucruri, după cum am zis, ar putea fi generate de memorie. Un proces să fie omorât din cauza că nu mai era memorie. Și atunci trebuie să studiem mai bine de ce s-a întâmplat lucrul ăla sau ce a generat ca acel proces să fie omorât. Și vine partea, să zic, care nu-i prea, să zic, bună pentru end user, care nu are conectivitate la internet, nu putem face achiziția de date și pentru asta avem o soluție care poate fi realizată doar la dealer, din cauza că este voie de un stick semnat în care extrage practic logurile, dar tot așa logurile sunt limitate, astfel încât să putem să vedem exact ce a putut cauza acea problemă. OEM-ii cu care lucrăm au departamente specializate pentru achiziția de date, astfel încât de obicei când ajung rapoartele la noi vin destul de bine detaliate, la câte mașini s-au întâmplat, care este gradul de reproducere, nu știu, 1 din 10, 2 din 10, 10 din 10, cumva se face o studiere înainte ca cumva să ne ajute să ne dăm și noi seama. Bun. Ok, hai să vorbim despre viitor acum, că ne apropiem și noi de final încet. Nu știu, când crezi, Cătălin, că o să ajungem la level 4? Îmi place că nu mă întreb de level 5. Am prins ideea. Pentru mine, fiind în domeniu, e foarte bine conturat ce înseamnă level 4, ce ai nevoie pentru level 4, ce înseamnă level 3. Deci level 4 este, când zicem level 4, mai degrabă ne referim la mașini echipate cu mulți senzori care pot să conducă autonom într-un perimetru foarte bine delimitat. Dar nu e o tehnologie care să scaleze, adică fiecare să o aibă acasă. Și atunci, uite, de exemplu, în San Francisco sunt robotaxis de ordinul zecilor care se plimbă și poți să le chemi cu smartphone-ul să te ducă de la punctul A la punctul B. Mai greșesc, sunt niște teleoperatori care intră remote și fac mici ajustări și continuă, dar există și avem și acum. Nu e Bosch în spatele acestor, ca să nu creăm confuzie, dar ca și tehnologie foarte scumpă, cu mulți senzori, deci nu cred că este un business în spatele acestei tehnologii, adică mai mult consum decât să scoți ca strict financiar sau ca și business, dar există. Problema e că nu e scalabilă și atunci
fază, prima chestie care trebuie să o facem ca să scaleze este level 3. Și acum vedem că level 3, apropo și level 3 există, low speed, deci EQS-ul ăsta pe care îl avem afară pentru parcare poate conduce level 3 până la 50-60 de km la oră în traffic jams, deci este pe autostradă, traffic jam assist, acolo unde legislația permite, level 3 există. Ok, e cea mai premium mașină, deci încă nu e chiar în orice mașină, dar funcționează și există. Și acum sunt mai multe acțiuni pe care le facem ca și industrie. Una și o să se întâmple, o să avem level 3 din ăsta low speed și la clasa entry, mid, nu doar la mașini premium, poate cu alt sensor set, poate puțin mai ieftin, că nu vrei să dublezi costul unei mașini mici. După aia, și asta e autostradă low speed, după aia o direcție de development este să creștem viteza la care operează, adică să putem face traffic jam, highway pilot, adică să putem conduce automat și la viteze mai mari. Deci pe autostradă să creștem viteza și să rămânem la level 3. Să creștem availability, adică deci level 3 înseamnă că dacă sistemul zice că în 10 secunde trebuie să preiei controlul, trebuie să preiei controlul. Sau să oprești, mă gândesc. Sau să oprești, sau mă rog, să faci un safety stop. Vrei ca nevoia de a prelua controlul să fie cât mai rară. Și atunci asta e tot așa o direcție în sine, la Traffic Jam Assist să poată să gestioneze mai multe cazuri. Și o direcție mai nouă și interesantă în care vedem că merge piața este request-ul de a avea level 2 sau level 2 plus în orașe, adică aceeași experiență de pilot automat pe care o ai pe autostradă să o ai și în oraș și să nu fie că trebuie să intervii constant și să ai un sistem care poate gestiona ca și level 2 plus, poate level 3, dar mai e de lucru până acolo în oraș. Am înțeles. Bun. Și deci și până când o să avem, nu știu, level 4 pe mașini normale? Pe mașini normale, 10 ani? Cred că e greu de spus acum când o să avem level. Plus minus 10 ani sau? Spun cu cea mai mare sinceritate, este greu de estimat. Ok, bun. Paul, la tine cum e, nu știu, evoluția Android? Scuze. Costul sistemului, deci level 4 avem, cu sisteme foarte scumpe, cu teleoperations. În principiu, costul sistemelor, care e destul de ridicat și trebuie să ne gândim și la zona geografică, adică nu vrei level 4 doar în San Francisco, că vrei și în Cluj, unde sunt alte scenarii, alte particularități și așa mai departe. Bun. Hai să revenim la Paul. Și Ovidiu a întrebat level 4 pentru orice mașină. Da, să poți să zici, uite, învățăm perimetrul ăsta și aici e level 4. Bine, acum o chestie haioasă, știi, cu tot autonomul. Uite, o idee la care mă tot gândesc, să ai level 4 doar pe o singură stradă. Când vii de acasă la lucru și aia cred că poți să faci, să o înveți bine. Să faci un feature. Asta, de exemplu, dacă poate tot umbli în fiecare zi, să zică mașina, exact. Ok, lasă-mă pe mine că am prins ideea. Pentru care sunteți pe partea asta de machine learning, un overfit pe drumul tău și știi ce faci treaba. Cătălin, că acum aveam o stradă pe unde tot timpul mergeam și ultima oară când intru pe ea, văd că îmi face un semn și nu înțeleg, știi? Și de fapt au făcut-o ăștia sens unic, știi? Deci pățești și că tu nu te mai uiți la semne, adică dacă tot mergi pe același drum și te grăbești, nu te mai stai să te uiți, sau cel puțin nu așa. Avem un proiect destul de fain și chiar progresăm foarte bine cu partea de HD Maps și generare de HD Maps din date video. Adică pe lângă faptul că facem funcții gen lane centering, depășiri, nu știu ce, colectăm date și detecții practic din video și facem hărți precise, gen cu precizie de centimetru.
Chiar recent am făcut niște demonstrații pentru niște clienți și toată lumea este impresionată. Sigur ne putem gândi, ok, de ce n-am venit cu ideea asta mai devreme? Sunt 3D sau nu? Sunt 3D și sunt foarte precise și cartografiem tot felul de elemente statice din scenă, gen, uite, stâlpi, e un landmark interesant, are poziție geografică bine definită, nu se mișcă stânga-dreapta și față de stâlpi putem să localizăm foarte precis mașina. De fapt, asta e miza, să ai o hartă precisă, treci a doua oară pe acolo, vezi, mai vezi o dată acea imagine și faci un matching între hartă și ce detectăm acum și pe baza acestui matching faci o localizare precisă. Și atunci harta devine ca și un nou senzor, deci un fel de redundanță pentru datele de la senzor, gen radar, lidar, video și așa mai departe și atunci putem să ne gândim că ajută, da, level 3 și apropo, level 3 se face pe bază de HD Maps, acolo unde se activează. De ce am punctat asta? Pentru că tot pe baza acestui stack de mapping putem face change detection, deci sens unic, construction zones, tot felul de hazarde pe drum. Deci când zicem maps, zicem și short-term maps. Short-term? Short-term, adică identifici și pui în hartă dacă ai un accident sau ok. deci lucruri sau dacă tocmai a venit o echipă care face o groapă și lucră la canalizare. Deci pe partea asta de hazarde, o numim noi, tot într-un alt layer din hartă ajunge. Bine, și după aia cred că poți să ajungi să te integrezi cu camerele video și cu tot felul de chestii de pe drum. Și exact, deci asta facem, da? Deci pe baza camerelor video facem Nu, camere fixe mă gândesc, știi? Asta nu facem și da, e posibil, poate fi dar după deja aia să ai prea... efectiv să ai tot cap-coadă. De obicei, cred că sunt multe soluții utile și neintegrate, gen camerele fixe cu camerele mobile. Exact. Apropo, avem și un proiect pe teme de Smart City, unde, asta cred că pot să spun în Oradea, unde folosim o cameră de noastră, care e și 5G conectată și detectăm automat parcări. Deci și fără senzor, numai cu camera. Doar cu camera detectăm parcări și facem un fel de hartă a zonelor unde avem parcări libere sau ocupate, un fel de, pe fiecare segment de drum, un grad de ocupanță al parcărilor. Super fain. Și deja arată foarte bine și pe ideea asta de colecție de date cu senzor mobil, că până la urmă asta e camera, se pot face foarte multe use dacă știi că e interesante. cameră și vezi un camion între tine și cameră, poate poți parca. Că nu... Știi, dacă e un camion mai înalt și tu parchezi în spatele lui, s-ar putea să nu mai vadă, să nu mai știe că ești parcat sau nu. Greșesc? Adică vizual nu prea ai cum să-ți dai seama că acolo e o mașină sau nu. Ok. Da, sunt depinde cum e camera, dacă depinde te unde uiți cu camera cât e din de față, noi avem și camere de parcare care pot să scaneze ok. Deci ai și din astea. Și în câțiva ani, mașini de serie o să aibă până în 10 camere, surround view. Deci o să ai o grămadă de camere pe care poți să faci nu doar conducerea automată, ci tot felul de alte feature-uri. Mai ales pe pattern-ul ăsta de crowdsourcing. Și Maps, da, până la urmă e interesant. Gândește că mergi cu mașina, ai atâtea camere și pe aia la finalul concediului întrebi pe mașină, nu, zi cum a fost în concediul ăsta. Îți faci un fel de story. Da, story direct, mai faci, stai tu cu telefonul, știi? Uite, și așa o să ajungi cu telefonul pe plajă, cu mașina. Asta trebuie patentată, ideea asta. Da, ce să zic. Da, bun. Paul, mai zine tu, acum, hai că te-am adormit așa deja. Cum se evoluează Android-ul la voi? Nu știu. Sau poți să schimbi platforma? Poți să... În momentul de față, agreement-ul ce-l avem cu Google e că putem face update din 2 în 2 versiuni. Pentru moment. Deci am început practic cu Android 9, care a fost așa mai mult de test, nu am ieșit live cu el. După am început cu Android 10. Practic de acolo, din cauza că am avut OEM diferiți, cumva am mers din versiune în versiune, că erau deja OEM cu 9 care au trecut la 11.
de la 11 la 13, acum pentru unul dintre proiecte suntem pe Android, trecem pe Android 14. Evoluția cumva vine, asta e short term. Nu știu cum o să suporte hardware-ul în viitor, în partea asta. Și aici cred că e un punct pe care Google încearcă cumva să-l îmbunătățească de la fiecare versiune, încercând să decupleze tot mai mult layerele, astfel încât, să zicem, nu știu, de la o versiune, nu știu, Android 18 nu mai suportăm din cauza că vehiculul e prea vechi decât anumite feature-uri. Am înțeles, da, adică sau nu mai faci upgrade. Da. Și voi puteți, nu știu, și la Apple e la fel sau nu? Ei nu au așa ceva. Din ce știu, lucrează la o soluție, dar încă nu este publică. Deci, teoretic, numai Android are, nu? Sau, mă rog, in-house, dacă mai erau. Da, mai sunt soluții in-house sau știu că mai sunt OEM care folosesc soluții Android, dar din cauza că nu sunt certificate Android Automotive, atunci sunt doar soluții bazate pe platforma Android, dar nu sunt recunoscute Android. Și cât de mult poți să o customizezi? Adică poți să o faci să nu mai arate a Android? Da, poți. Adică să nu mai știe omul că de fapt acolo e un Android în spate. Acum, depinde unde vrei să ajungi. Și de ce zic depinde unde vrei să ajungi, în sensul în care tot timpul trebuie să te gândești la scalabilitate. Ce se va întâmpla când apare o versiune nouă? Dacă ai intrat și modificat toate API-urile pe care le-a definit, fiind până la urmă open source, toată partea asta de Android, probabil că următoarea dată când vrei să faci un upgrade o să fie... Sau nu-l mai faci. Da, asta cred că e destul de complex să nu-l mai faci, pentru că atunci, din ce știu eu, nu o să poți să iei o certificare Android. Ok. Și, nu știu, faptul că îți rulează Android-ul pe mașină, ai niște costuri în spate? Sau cel puțin producător are niște costuri cu instalat Android-ul? Nu? Mă gândesc că e o licență care o cumpăr sau ceva. Este zona asta de parteneriat, care ai și zona de gas, în care toată zona de Android Automotive Services, care nu poți să obții fără un parteneriat. La fel cum nu poți să obții Android Auto și Apple CarPlay fără un parteneriat. Nu poți să zici ce fain ar fi asta să mă apuc să integrez pe o platformă Android Auto. Am înțeles. Sau deci CarPlay. îți trebuie un parteneriat care deja parteneriat care vin cu niște documente de requirement, vin niște testări care se realizează de niște firme partenere al lui Apple și al lui Google, după care vine, dacă vrei să fii într-un sistem, într-un ecosistem Android, practic Android Automotive, certificarea de Android Automotive. Am înțeles. Și apropo, pe motociclete este? Că am avut iară cazul ăsta cu motociclete. Avem un concept pentru o companie. Încă nu am ajuns în faza de producție, doar ce am terminat conceptul, în care ecranul este rotund. Mi s-a părut destul de drăguț că ajungea în zona de ceasuri, pentru mine așa arăta. Pe de altă parte, a fost destul de complex zona de design, să afișezi tot ce este necesar pentru user și în același timp să respecti anumite standarde Android Automotive, cum ar fi, nu știu, tot timpul trebuie să ai navigația în bară, să poți să accesezi dacă ai ceva alte telefoane conectate. Cred că momentan nu sunt cerințe specifice doar pentru zona de motociclete, ca să putem înțeles. Bun. Nu știu, mai avem întrebări din sală sau... Nu cred că mai avem, că... nu știu, să mai fac test drive-uri. Cătălin, dacă vrei să mai adaugi ceva? Doar dacă aveți voi întrebări. Eu sunt foarte ok cu... Nu știu dacă am răspuns destul de mult la partea asta de outlook înspre viitor, la ultima ta întrebare. Ok, te rog. Nici nu știu ce aștepți acolo. Păi nu știu, zine tu care e viziunea ta în zona M-ai întrebat de level 4, sincer nu știu dacă așa contează așa mult level 4 sau cât va fi. Poate dacă te uiți ca și user la ce facem noi, eu mă uit mai mult ca și tehnologii care se întâmplă acolo și cred că e destul de impresionant ce se întâmplă acum pe partea de inteligență artificială. Deci cu aceste large models ne putem imagina că în viitor o să avem rețele neuronale care primesc input de la mai mulți senzori, nu de la un singur senzor, antrenate self-supervised, deci nu neapărat cu date labeled,
și cumva punând în valoare toate metodele astea noi, gen active learning, semi-supervised learning, transfer learning între diverse seturi de date și se pot obține performanțe mult mai bune și cumva toată industria automotivă capturează, să zicem, și know-how-ul ăsta mai academic, dar recent, care se întâmplă și uneori chiar e nevoie să zici, ok, am avut o generație de produs, face treabă bună, o vedem în mașini premium, punct și culiuță de la capăt, legat de ce ziceai tu, dacă rescriem sau nu. Și uneori mai trebuie să rescrii ca să nu fii surprins de revoluția tehnologică care se întâmplă. Și crezi că, nu știu, adică la cum zici tu, în câțiva ani o să avem o putere de procesare destul de mare mașini, dacă o să avem toată partea de AI și așa, adică... O să avem și o putere... Adică mult mai mare față de ce avem acum. Clar, puterea de procesare, adică puterea per watt, pentru că nu vrei să consumi mai mult, vrei să consumi la fel, dar să ai mai mulți, nu știu, TOPS, teraops la dispoziție. Da, și tot așa un alt trend care merită investigat este partea de conectivitate, adică mașinile o să fie conectate la cloud, multe zone deja cu 5G și atunci o să fie anumite feature-uri care tu ca și șofer nu o să mai știi, ok, pentru funcția asta am avut procesare în cloud sau am avut aici local. Ok. Pur și simplu o să vezi că funcționează, arată bine, dar nu o să știi datorită unui feature conectat sau unui feature care rulează on board. Interesant. Pentru mine am văzut ceva similar la Maps. Când făceam Maps, erau două chestii diferite. Una era să faci Maps cu toată harta on-board, alta era să faci conectat și atunci n-aveai bandwidth și plan de date nelimitat, deci avea sens să ai hărți on-board. S-ar putea ca și pe partea și pe alte feature-uri gen ADAS, ca anumite feature-uri să nu mai ruleze neapărat on-board. Ok, de acord. Deci AI, parte de connectivity. Dacă vrei să zici ceva de zona de educație, nu știu. Inițiative, alte chestii. Deci, de zona de educație... Sau lăsăm pentru un interviu în revistă? Deci, din punctul meu de vedere, e important să ai un parteneriat cu zona de educație dacă vrei să faci, să folosești ultimele tehnologii. Și aici nu mă refer neapărat la ultimele tehnologii gen ca și framework-uri software, ci la nivel de metode care uneori își au rădăcinile în mediul academic și în cercetare fundamentală și teoretică. Am auzit de multe ori cumva speech-ul ăsta că nu neapărat fac universitățile ce trebuie, că noi companiile știm mai bine și așa mai departe. Și din punctul meu de vedere, cred că e important ca noi companiile să mergem înspre universități și acum voi sunteți aici cei mai mulți de la companii să le zicem ok, noi credem că industria se îndreaptă într-acolo și atunci ar fi bine ca studenții voștri să aibă background în asta și în asta și în asta și cumva să încercăm să modelăm direcția în care merge mediul academic și universitar, dar înțelegându-le specificul lor, mai orientat spre cercetare, spre inovație, spre articole științifice și așa mai departe. Deci nu trebuie să, când mergem cu așteptări la universități, nu trebuie să pierdem asta din vedere, dar în același timp cred că putem direcționa încotro merg. Și eu merg destul de des pe la universități și le zic, uite, asta ne interesează pe noi, pe termen lung, văzând unde se îndreaptă cercetarea aplicată și urmărind conferințe mari din domeniu, poți să vezi ce urmează să fie în 2-3 ani. Nu zic mai mult, în trecut se putea și mai mult, acum poate situația este mai volatilă și tot apar lucruri care practic fac schimbări mai mari în ceea ce se întâmplă pe partea asta de inteligență artificială, zic acum.
Și facem, dacă vrei, și un interviu mai detaliat pe partea Da, asta. am povestit noi la un moment dat, da. Bun. Bine. Paul, vrei să mai adaugi ceva legat de, nu știu, evoluții ulterioare? Da, pe următoarea evoluție, dar cred că asta e deja publică, nu știm nici noi încă cum o să arate, o să fie Software Defined Vehicle sau Software Defined Car, amândoi termenii cumva merg coincid spre aceeași zonă. Kia practic a intrat, doar au un concept, am început și noi de anul trecut pe un proiect intern. Zona asta cred că ar trebui să se... Și ce face? Adică stai un pic, Software Control Vehicle? Software Defined Vehicle sau Software Defined Car. Una dintre primele lucruri pe care am încercat să le facem și suntem într-un stadiu destul de avansat e să îl rulăm pe același controller și clusterul și partea de HMI și comunicăm cumva între cele două procese. Okay. În soluțiile ce le-am avut înainte, practic erau două componente independente care erau interconectate și comunicau între ele. Asta e, să zic, e primul pas, dar cu siguranță urmărim și pași mai mari în direcția asta. Bine. Bun. Cu astea, cred că am terminat panelul și evenimentul de astăzi. Haideți să-i aplaudăm pe invitații noștri. Și nu înainte, trebuie să vă dau, am promis niște invitații la IT Days, deci Marian, nu știu cum te cheamă, dar Horațiu și, da, îmi dați un mail și din revistă și rezolvăm, bun, o să vă placă. Și de asemenea, dacă aveți prieteni în Timișoara, nu mâine, mâine o să mergem, o să fiu la Timișoara și facem acolo lansare. Bun, deci puteți trimite, liniștiți, evenimentul o să fie găzduit de Accesa. Bun, și în rest ce să mai zic, luna viitoare să avem lansare și în București, pe lângă cea din Cluj, care să fie la Conatix. Deci. Și mașini afară, asta era din partea mea, acum din partea mea și eu vreau să văd mașinile alea, dar no. Bun, dacă nu, poate o să vedeți una și la IT Day și ne știe. Bine, seară faină.